So good morning, everyone. So I hope you enjoyed the show yesterday. Yes, so welcome to the second day of our educational conference celebrating 30 years of teaching in English at Poznan University of Medical Sciences. So yesterday we were privileged to hear from experts on a range of crucial topics, and today promises to be just as enlightening. So to kickstart our program, we have two thought-provoking lectures lined up, and my proposition is 2 lectures, and after these 2 lectures will be a time for the questions to our speakers. So our first speaker is Jason De La Rosa from Kaplan Company. With a wealth of experience, Jason will be shedding light on resource integration in medical education. So please join me in giving a warm welcome to Jason De La Rosa. Hello, good morning. Before I begin, I just want to extend a very warm thank you to our wonderful hosts for such a wonderful weekend and event in all the conference, so thank you very much. Okay, so I come from Kaplan. I'm based out of Austin, Texas, and you probably heard a little bit about this during the video last night about how we've done some work with Poznan, with the curriculum integration, and sort of what I'll talk about today is how we are integrating our medical education resources to really help enhance and support faculty. As we know, faculty are very, very busy, and there's a lot of different hats that faculty tend to wear. Many of them are also practitioners, so without further ado, we will jump in. A little bit about Kaplan first. So Kaplan has been around since 1938. The Kaplan Medical Division specifically has been around since 1968, and in that time, about 1.4 million students have been served annually. And we have over 2,000 global university partners, and so that is going to span medical education, nursing education, undergraduate education. We have a program called All Access, which really works with the university to provide resources to all students. But if we look at specifically medical education, if you look at the United States specifically, over about 3/4 of all U.S. physicians have received some form of Kaplan training somewhere along in their educational process, and about half of all nurses. So I'm here to really speak about how we are working with institutions to help create expert healthcare practitioners. Give me just a moment, I forgot to turn on my timer. Okay, so I have some questions because I come from academia. I worked with undergraduate students for 18 years of my life before joining Kaplan, so I know it's a little bit early, but I'm going to ask the faculty in the room, when you're teaching your students in medical education, how much time do you dedicate to sourcing supplemental materials? So finding videos, outside books, outside lecture materials, things like that. You can just shout it out. How many hours per, I don't know, week? A lot. It's an ongoing basis, right? And it probably changes from semester to semester because as we know, the science, the education, everything is changing at such a rapid pace right now, right? So you're spending a lot of time, and the more time you're doing that, the less time maybe you're spending with your families, going on fun travel adventures. And so the next question is, how do you develop your formative and summative assessment questions? Like, where do you pull your questions from? How do you come up with them? When you're making quizzes, exams, things like that. I try to produce clinical vignettes. I'm working in clinical science, mostly using multiple choice questions. So I must confess I'm basing a bit of my clinical experience, trying to translate what was taught into what was probably useful for students. Avoiding asking for numbers. Right. In which proportion something get malignant in this question. Mm-hmm. So I'm trying, the lady comes to the office and you kind of causes a bit more. So trying to tell it, position myself like a storyteller. Right. So just designing a short stories for my students, something like that. Yeah, so coming up with those vignettes and kind of transforming them into a way that's going to be standardized and sort of like reliable and valid can be challenging at times and something to be mindful of. Other folks? Recently, we are testing artificial intelligence for the
Right. We ask artificial intelligence to write the vignettes, and then we read it and Verify that it, perfect, thank you. Anybody else? Okay. And we'll talk about this a little bit more. I know there were a lot of wonderful presentations on student assessment and how we're looking at student learning outcomes and how they align with student performance. So I'll go through that one very quickly. And I think we've heard a little bit about this, right? So how are people measuring diagnostic reasoning skills of students prior to transitioning into clinical practice? So food for thought. I know it's early, so we won't get into that too much. But I think having spoken with faculty all over the world, so just to give a little bit of context, I'm working in sales with Kaplan, but my territory is everything except for the United States, the Caribbean, Latin America, and Egypt. We'll talk about why I don't have Egypt for another time. But I'm working with people all over the globe, and so the different needs from country to country in terms of what their board exams are, what the assessment needs are, vary, right? But there is a common thread. So what I hear from a lot of our medical faculty is that when it comes to the basic sciences, there is a common through line, right? So people are sort of trying to assess very, very similar concepts. The way they ask the questions, the exact questions might vary. Of course, they're going to vary from country to country and board exam to board exam. But so what we'll talk a little bit about today is how Kaplan is integrating curriculum mapping into resources. And so we have a team of medical faculty and experts who have been deans, educators at universities around the globe to put together curriculum maps that are at least a baseline for the preclinical years as well as the clinical years. I'll walk you briefly through our educator portal and quiz builder. And so this is really developed in response to a lot of the feedback Kaplan had been receiving from medical faculty saying, hey, this is great. It's great that students have access to these resources, but how do we know how well they're doing? How can we assess their performance, their usage, things like that? And also, can you help us develop quizzes? Because this takes up a lot of our time. And then I'll show you a little bit for our virtual patient simulation. We have case debriefs. That way faculty don't have to go develop a lot of the sort of clinical vignettes. And so there's some that are built in, and then you can talk about that in just a little bit. So bear with me. So, oh, there we are. All right, perfect. So what we see here is an example of one of our curriculum maps. So this is for our preclinical years. Basically, we would work with a university to say, you know, when you are teaching the concept of anatomy, what are the topics you're covering on any given day, at any given time? And then what our faculty would do is take a look at your syllabi from basically the entirety of your curriculum and say, all right, based on what you're providing with us, we would be able to say, here are some videos, here are some video quizzes, here are some additional books, digital books, lecture notes, additional resources that really help save you time as a faculty member so that you don't have to go find all these additional informations. Is it going to be an exact match? Not always, but I think with a lot of our countries, especially in this region, we have found that it has been more than sufficient for their needs. And then if there's some sort of content area that is specific to your country, our team will certainly look at it to figure out if there's something that we can do that is comparable to it that is going to be a match. And so it is very much a conversation between your faculty and our faculty team to make sure that you are getting the resources you need. So if you said, hey, I'm teaching gonad development on this particular day, we would say, all right, here's the videos, the quizzes, the books, the lecture notes that go along with that to supplement what you're doing. And if we scroll all the way through, we would also say, here are some suggested topics that you might be able to pull from within the student question bank. So when we get to the educator portal, I will go ahead and show you a little bit about sort of the differences we have within our question bank, because we have a student-facing question bank, but then there's also more secure, sequestered questions that are within, they're only for faculty. Okay. And so you'll see this final column over here. This is iHuman patient cases. We're not going to see any
of these really in the preclinical years, but iHuman Patient is our virtual patient simulation platform that's really utilized to develop and hone clinical diagnostic reasoning skills. So we'll get into that in just a little bit, but when we get to our clinical map, you'll see that it, if we look at preventative medicine, actually, no, let's not do that. Let's do endocrinology. So if we do that, we'd be able to see similar concepts applied in the clinical years in which somebody would be able to say, here's some modules that we can go through, some potential quizzes, lecture notes, question bank, and then we would have a number of different virtual patient simulation cases that would essentially talk to all the other resources at play. So the universities that are using this on a grand scale have said that the preclinical years are very, very good, but when they get to the clinical years and they're able to integrate the clinical resources along with the virtual patient simulation, that's where it really starts to click and come together with students because they're able to see all the connectivity between the concepts and the application. Okay. And just for a real brief glance, this is our iHuman Patient case catalog. So within that, we have a growing number of cases, and so these cases, we basically just updated the entire platform, changed out a whole lot of cases so that we're able to see that there's beginner level, intermediate level, and advanced level cases that can be in both learning mode and testing mode. And I'll get into that in just a little bit, but let's go ahead and go into our educator portal. So when we work with an institution, right, I think a lot of people sort of think of Kaplan in some ways of working with students directly for USMLE prep. But like I said before, we are working with institutions to really help faculty and institutions with assessment remediation and this curriculum integration. So when we're working with an institution, we usually work with the administration to figure out who needs access to this educator portal. So some will say we just want the top tier administrators, some will say they want department chairs, others will say we want all of our faculty to have access to everything. And then what we would do is we would go through an extensive training with the faculty on this educator portal to really showcase what they have the ability to access. So within this, first things first, everybody would basically get to work with myself, because it's a privilege to work with me, right? And then you would also get to work with somebody who's on our customer engagement team who is your go-to person. They would work with you on your trainings, your roster development, things like that. But that's not what we're here for today. A lot of it is really going to boil down to the reporting tools and the quizzes. That is where the faculty that we work with tend to spend most of their time within this portal. And so they're able to say, I want to look at a student on an individual basis. I want to assess how things have been going for students if we look at an entire quiz or exam. How much are our students using the question bank? So just sheer usage. So are they actually going in? Are they utilizing the resources? And what we have found is that there are some universities who make these things optional, and then we have other universities who it's full-on integrated into the curriculum, and we see much, much stronger outcomes, right? Because if you say students, this is optional, you can do it if you want, versus like, you're getting graded for this, or we're going to be looking at your results, and then this information is relayed on a future examination, they're more sticky. They're really getting in and digging in with material. We're also able to look at the performance. So not only how often, how much are they using the question bank, but how are they actually doing? I think one of the things that I used to say to my students when I was on the university side, and I think still something I talk about when I give presentations to students, is the point is to study smarter, not necessarily harder, right? So if they're able to go in and take a look at what they are struggling with, where they are having gaps in knowledge, that's going to be more beneficial than if they're boosting their egos and really going and saying, hey, I know this information, I feel good about myself if I keep quizzing myself on these particular items. But I think that probably one of our most commonly used reports is this one. It's our cohort category comparison. So you're able to look at longitudinal data against cohorts to be able to say, hey, my class of 2025 compared to my class of 2026, how did they fare? Is this class now doing better? Are they doing worse? And if so, why? Right? Did we maybe have a longstanding faculty member retire and we're sort of restarting this
Did we have a big change in our curriculum in terms of our university? Or maybe there were governmental standards that kind of said, hey, this is the sort of baseline for the country, and now you have to change your requirements for each school. So I'll just show you very quickly. So, of course, this is a very, very small sample size, but what I would like to show you here is these are our preclinical years, right? And so there's reporting for the clinical years. We also have a similar educator portal for our dental resources as well as our nursing resources. But if we're able to take a look at this particular group, we're able to say, hey, what happened with biostatistics? So ignore the raw numbers. But if we look at biostatistics, what happened? Why did we go from a 100% performance rate to a 50% performance rate? And if you wanted to, you could drill down even further and say, well, we weren't actually assessing on these specific items here. So you're able to really look at the cohorts, and I think that one of the other things that we work with is making sure that you know what the data is and working with our faculty and our customer engagement team to understand what might be going on. So there are these reports, but there's a lot of other reports that we have run for institutions if they want to dig into other pieces of information. Okay. The other thing that I wanted to point out is the curriculum mapping. So I said this before, we basically collect your information in terms of syllabi, what you're teaching, when you're teaching it, and then as your curriculum changes, we want to change with you, right? So it's not like this is a one-time deal, and then we do this, and then we're moving on. It is an iterative process. We want to continue to work with you as your curriculum changes, as your standards develop over time. We're going to develop over time with you. And so basically you would go in and you would click this, you would sort of see our baseline ones, and then you would submit your syllabus for review. And that does take time. So I would say, people, it does take time for us to kind of comb through, especially if we're working for like a 6-year curriculum. We want to make sure that we have a good grasp and understanding of your process. We're going to ask some questions. But some things are pretty easy for us to kind of map out, and then other things we want to ask some in-depth questions of you. Okay. And then the quiz library. So right now there are a lot of different custom or built-in questions through the Kaplan quizzes. But one thing that we are doing is we're going to say, okay, well, if we wanted to build a preclinical quiz for our students, you're going to be able to have access to doing this for formative questions. So that's the student question bank. So that's basically going to be pulling from the questions that the students already have access to. But as I said before, if things are optional for students, they don't always do them. So if you're the one sort of driving that, assign them particular questions, that might be good. But this just launched, and both these numbers are growing on an ongoing basis, our preclinical faculty question item bank. So for folks who have worked with us in the past, that faculty question bank used to be on like a Word document. We would send it to you, but now it's all integrated into one thing, so you can kind of drive that. And so that both of these numbers are continuing to grow. So for sake of example today, I will show you our ability to develop quizzes here. So you basically just go in. We're going to call this a valves and vessels quiz. I never put the date on them because I don't always know what I did on what date, so I want to label my topic. We will go ahead and say we're going to build a cardiovascular quiz with the subtopics of valves and vessels. And I want to go ahead and make this available across, let's just say, pathology and pathophys. And we'll make it an easy and medium quiz. And so I always like to leave the timer on. Some people don't. I like to leave the timer on because if students are eventually going to take that board exam, we want to know that they only have so much time to take on each particular question. Just for sake of time, we will do this. You can turn explanations on as you go, but students can kind of say, see explanation before they even try. I don't like to give them that option, just because I worked in education so long and I've seen a lot of things. So we are now able to review our quiz. We're able to say this is cardiovascular vessels, and then we're looking at these particular items here. It's an easy medium quiz. And so with this,
faculty can assign these things for homework. We see a lot of universities, though, who are really developing this quiz, developing an exam, and they're saying, we want to bring the students into a lecture hall. And so if that is the case, I would highly suggest randomizing your question order. That way, if I'm sitting next to somebody and I have the urge to peek over to them, their question 1 is going to be different than my question 1, so we minimize some cheating there. We're able to view the quiz question that we've now kind of put into the particular quiz to make sure it even fits the learning outcomes that you're going for, see if you even like the question. We're able to look at the answers and explanations. So it'll give us the percentage of all the people who have answered this over the past and what their percentage has been. We're able to look at the explanation, right? So we have in-depth explanations. It's not about what is right, what is wrong. It is why it's right, why it's wrong. Many of them will come with additional videos for students to kind of go through and look at. But we also have our strategy. I think one of the biggest concepts that we try and relay is that this is not about memorization, it's about application, right? Especially if we're working with doctors. One of the things that I always worked with my students who were getting into the health professions was my barometer of, do I want you to treat me if I needed somebody to take care of me? And so if a student was just rote memorization, I'm like, I don't know. You're able to regurgitate the information, but can you apply concepts? Can you apply critical thinking? And so with this, it'll look different on the student side, but this is going to be a multi-step question, right? So it's going to let them know it's not a single step. There are going to be multiple steps to this particular question. So what is it even asking? What's the first step? So when you're in the student view, students can kind of go layer by layer instead of seeing it all at once. And of course, there are also the references. And so this is just what the faculty side of things go with or look like. So we'll close all that out. Imagine we love our quiz. We're going to go ahead and assign that. Our quiz is now created. I'm able to review all my information one more time. Yes, I said it was created. Now it's created. And then you would basically go in, you'd pick what day, time you want it to be assigned to your students. And then if we were to pop over to the student portal, and so they talk to each other, right? So if you say launch student site, it takes you directly into the student resources. And so when we're in here, there would be a little red circle that lights up on the assignment center that says, this is where you have an assignment due, here's when its due date is, but also they'd be able to see their assignment history. So if they missed any particular assignments, that would light up in the system too. And of course, when we're looking at the faculty reporting, faculty would also then be able to see, did my students do their homework? How well did they perform? How long did it take them to do it? So a lot of data points for faculty to really assess student performance. And so the other big thing is scheduling and securing exams. So we work with a lot of universities who will basically do full examinations. And so for those who are specifically sitting for the USMLE, there are 2 secure diagnostic or full simulated exams within the system that we would work with you to schedule. So people can certainly schedule it that way on their own. So there can a few different ways that you can do it. You can do a full lockdown browser. I won't get into all of that. But basically, there's the full 8-hour length exam. And so what I always tell students is you have to sort of train your body to also just sit for 8 hours. And so we want to continue to do a lot of resource training with students to kind of say, hey, it's not just about the material. It's also, can you sit there in one place and take this really challenging examination while your brain and your body are kind of just like there focused on that one thing for that long? And so if we're looking at the quiz library over time, what we're able to take a look at, went into there. Okay, so what this would normally show, there are a lot of updates that I got about last night. They're like, we're updating the system. I was like, please don't affect the demo, but here we are. So what would happen is, as you have items within your quiz database, if you really, really love that quiz and you want to use some version of that in a future semester, you can do that because it's now in your database. And so you're able to assign that your other faculty members. If you share it with each other, you're all able to kind of see what some of those quizzes are. That way nobody really steals like your quiz from your quiz at the same institution. And then there's a number of the Kaplan quizzes.
And there's just a lot of how-tos. So there's a lot of extensive training and all of that. And then this has nothing to do with the topic at hand, but I do want to show people. This is more just another little perk for faculty members. It's our Breaking Med. So it's just a number of articles to help faculty stay up to date on different medical information and medical articles. And so for people that are able to earn continuing medical education credits, this is just another thing within our platform for the educator portal. So within that, I was also going to point out our virtual patient simulation platform. I won't get into the nitty-gritty of it, but it is really designed to help improve clinical diagnostic reasoning skills in a way that it really supplements high-fidelity mannequins and standardized patients. It tends to be a little bit more cost-effective, and you can really run a lot of students through that system. But one thing I do want to point out about it is that rather than you having to take the time to write up a case, all the outcomes, all the learning objectives, et cetera, one of the things that we're doing within the sort of integration of this when a university is using this alongside the clinical curriculum support resources is providing these evidence-based case debriefs for every single one of our virtual patients. And so it would have the learning objectives, the fast facts, the relevant details specifically within the presentation evaluation, and every single step of the process that students would be going through. So there's a lot of really, really useful resources at hand to really integrate with curriculum. And so now that we get into a little bit about the other information, I wanted to point out that the universities, like I said before, who are using it for full curriculum integrations. We have some universities that are using it for just the preclinical years. Others are using it just for the clinical years. We have other universities that are using it for all of their years. And so the universities that are really using it, we are starting to gather a lot more data, and the early sort of research is showing that there are a lot of positive outcomes and that students are having higher pass rates on their board exams, regardless of what board exam they're taking. But I think the disclaimer there is that when it's sort of mandated by the university, when it's really integrated into what they're doing as opposed to sort of having a student opt-in option. And I think that one of the things that I was really delighted to hear was about some of the data from your institution last night, so thank you for that. But I think that that is one thing that we're working to publish. Just a little bit of sneak behind the curtains. One of the things that we're finding is that there's a lot of really great information that we have, but now we're working through the legal process to say, hey, let's publish this data of specific schools in specific countries because we are all over the world, and I think that's one of the biggest questions that people ask, and sometimes we're like, oh, we actually can't disclose who the specific university is or what their exact data points are, and so we're getting into the point where people are signing their release forms to put that out, and so hopefully we'll do a good information release very soon about outcomes. So that is everything that I have for now. Thank you. Okay, thank you, Jason, for the presentation, all the possibilities of your platform. So our next speaker has just arrived from Łódź by train at 4:30 this morning. So I'm truly grateful that Professor Janusz Jędrzejkowicz is with us. So we are changing the topic, and he will be sharing insights on new health workforce competences. Thank you very much. I will start my timer, just not to speak for too long. So welcome everybody. Oh, the slide is strong. So welcome everybody. This is really great to be with you. I'm always so happy to meet you again. And just as you could hear, exactly at the same time in which we have the KWSM Students Conference, and I'm their content advisor. So yesterday I spent all day with our students and with your Vice Rector, Professor Kotwicka, who I understand will join us later today. And it's at night I teleported like in Star Trek, energized, and here I am. So I especially asked not to introduce me in greater detail because I want to introduce myself. You'll see it makes purpose. It makes sense. So I work at Medical University of Łódź. I'm the head of Center for Medical Education, and I am the Vice Dean for the Development of Education. And
for quite a long time, I've been working with Amy, that all of you know, and I'm still working with Amy, and I'm absolutely fascinated with everything we do. However, I started feeling that, and now Beata, don't kill me when I say it, we are constantly discussing reliability of items and all assessment, tiny details, and we are discussing flipped classroom and OSCEs. And there are people dying outside, and there are people who are homeless, there are people who are dying of diseases. And I think we are so much focused on the safe topics, and we are a little bit afraid to go out of the comfort zone. Do we have any students here with us, or? No, okay. So, and then I started working with WHO. I'm currently the consultant for, I'm still working with my university, of course, but I'm the consultant in education for the European region of WHO. So this is our office in Copenhagen. And I have also a great privilege. I'm the chair of the WHO Academy Quality Committee, which is the committee comprising members from every region of the world, and we are discussing the quality of education for the health workforce. And the reason I'm telling you this, that when I started working with WHO, I had a feeling they are talking about totally different things that we are teaching. And now you see immunization, mental health coalition, digital health and innovation, behavioral and cultural insights. These are the four flagship initiatives for Europe, which means these are the most important issues, problems in health that need to be dealt with. And now the question is, how much did we adjust our curricula to this? And the other question, I don't expect anyone to answer, but did anyone from our universities, not Polish medical schools around Europe, do medical schools around Europe know what are the flagships for the health workforce? And we are just sort of producing graduates for Europe. And then finally, there is this protection against health emergencies. So we are, let's say, recovering from COVID. How many universities implemented explicit courses on everything new that was happening? So that's why I decided, we had some discussions, do you really want to talk about this? I decided just to talk today about totally new competencies, just example of new competencies, which is emergency response, community engagement, and infodemic management. This is a very basic introduction. So we know that education generally didn't change much from the times of ancient philosophers, when the teacher, like unfortunately I am at the moment, in the light, and I don't really know if you are listening to me or not. I'm just talking. And then it took a lot of time, and it took a lot of time, and only in the 70s we started moving learners to the center. So currently we have shifted from teaching and learning to supporting learners, and now we are it's a little bit different display than I expected, but it always happens on different computers. So, and now we are developing so-called learning organizations. This is a very, let's say, trendy topic. Not teaching organization, learning organization, because we all learn together. Not we are teaching students. Students and teachers, previously called so-called teachers, we are learning together to achieve this capital of knowledge for the capital of health. And the other shift that we experienced, and again, I know that all of you know this model. So for centuries, we were focused on teaching medical expertise, so the technical expertise. Now you know this model, CANMEDS, and we are teaching a lot of the other competencies. Currently in Poland, we are inflating incredibly the communication. This is a little bit difficult for me to understand why exactly the communication only, but it's totally different discussion. So, having said that, we are now living in so-called perma-crisis time. So, pandemic, climate change, and you know, yesterday I made this slide 2 weeks ago, and yesterday I changed the word to wars. So you see how it changes. We had one war, we now have 2 wars, and we have many so-called forgotten crises that we don't even remember that there are people dying elsewhere.
we are talking a lot about post-COVID recovery. And my worry, and not only my worry, but there are papers on this, is that post-COVID recovery means that many people want to be back to what was before the pandemics. And this is a very serious error, because we need to be prepared for the new emergencies. But new emergencies are not new viruses. New emergencies are, it means something so unexpected as COVID, but not necessarily COVID. So do we teach our students, do we teach our graduates, or do we prepare them? Do we give them the competence to deal with uncertainty? And now we have artificial intelligence. So I mentioned that, for example, we are not quite seriously, but start using this to generate items. And it adds to the complexity, because it can help us, but it can cause also problems. So from this perspective, this model of CANMEX, again, needs to change the proportions, and we need to think how to adjust it. The first competence that we talk a lot, but we do not teach much, is the leadership competence. And I am really happy that I'm working on Pan-European Leadership Academy, which is the unit of WHO which develops programs on leadership. And now there are no students, but there are also people who are at the beginning of their careers here. So leadership is not for ministers and for rectors, because we have just developed this model. First of all, we need to lead our personal and professional development. Then we can lead our team, and then we can lead countries towards transformation in health. And this is just our infographics, but we have developed a very strong framework for this. I'm happy to share it with you. I'm just showing this model because this is especially important now, that every student, every graduate of our universities gets empowered with the competence to be the leader at all three levels, and we know how to teach it. And again, no students here, but yesterday I could tell it to, I didn't have this presentation at all, but we can see that students are real change agents. So this leadership is also necessary for them from the very, very beginning. It was really great yesterday, and again, Beata asked me, how was the students' conference? They are really very competent. They are really amazing. They really can support us, but we need to equip them with this. So back to new emergencies. There is COVID caused that a lot of social suffering, structural violence started being seen, and we need to focus again on the concept of trust. Of course, you have professionalism courses, so you know that this is not a new concept, but this concept reappears in a new context. So together with my great friend Pascal Gros, who is the coordinating chair of the Global Anti-Harassment Committee, we have published a paper very recently, and we have suggested such triangle, that to achieve patients' and population's trust, we need not only evidence, the medical knowledge, and not only communication skills, but we need also education, not only for us, but also for the population. And I will be referring to this in a moment. So if we ask patients who should be our partners in education, what are the competencies that your teacher, that your doctor needs, they will not tell you they need to know more protocols for chemotherapy. I'm, with all respect to oncology, this is super important, but not for graduates of medical schools. And yesterday, one of the students, I will not tell you from what school, came to me and she said, and she started giving me examples of her examination questions from the medical biology first year. It was surreal. These were questions that will never be asked. Questions about the species of snakes that produce molecules that in the future may be used as medicines. She will never use it through her entire life. So, but it's a beautiful picture. It's another story. We don't have time for this, but this is the picture showing a great initiative from the Tbilisi Medical Academy. We are now joining them. They are sending their students to the smallest, poorest villages in Georgia, just to start, and they can understand these patients. So perhaps this older person might say that my doctor doesn't listen to me, my doctor doesn't communicate properly.
And the question is, would she say my doctor could really confirm me to get vaccinated? And we are coming to this. So we had this first symposium at AMI 2 months ago on this subject with my colleagues from WHO. So I'm on the educational support here. So we call this set of competencies RCCE-IM. And I will show you this graph later on. WHO have developed all courses for medical students, all packages, everything, slides, content, and they are happy to share under certain conditions that I will tell you about in a moment. So what I want to tell you now is that my university joined this program. We are, as for now, one of the 4 universities that start on implementing, piloting this program. And this is our team. Last year we have implemented this for students of pharmacy and medical, for pharmacy and medicine. This year we are developing it further. And I want to tell you a little bit about the content of our course so that you know practically what I'm talking about. So it will be in 10 minutes or 15 minutes. I will tell you the whole module for the students. So of course I don't need to tell you about anti-vaxxers. We are all dealing with this population, but this is a scary slide from our university. 61% of parents of children with leukemia give them medicines not suggested by the doctors, and they get information from internet sites, from friends, from Facebook. So this is a really major problem. I have now realized it's in Polish, but for people who don't speak Polish, it's just like one of the published online news pieces about a woman who just could combat the cancer because she was drinking kefir and kombucha. The question is, we see this every day, and perhaps we will not believe it. I'm not sure if we see it for 50 times, if we will not start believing this. So we also, it's not the moment, but we also explain students what is the purpose of publishing that kind of papers. So for me, the great argument that we really needed was when I was attending in May one of the trainings on this, and I called my colleague from one of the universities, and I said, well, what a fantastic course on trust and evidence. And she said, and we are learning how to communicate with anti-vaxxers. And her response was, so what is the conclusion? That you don't talk to idiots? And I said, okay, so we really need this competence, because that way we'll never get to these people if we will use that kind of approach. So this is just the content of the course, and we start from explaining the infodemic, which is this incredible amount of information at this moment correlated with the pandemic. And look, this is how COVID was spreading. This is the graph from the paper showing the spread of COVID at the university. And this is the graph showing how rumors spread. And this is exactly the same. And this is the graph showing how rumors spread. You can see President Donald Trump in the middle when someone who is very powerful shares false information. This is a really interesting slide showing, this is a slide from Minnesota, and you can see that the community, the Somali community, had better rate of vaccination than non-Somali community in particular region, till the moment someone started sharing the fake news about autism. And look what happened when this spread. And this also means that the health system didn't respond properly. They had no tools to stop it. So I think that this slide shows the lack of competence that we need to counteract such situations. 11% of all videos on COVID shared fake news. And look, they were receiving 14 times more likes than dislikes, opposite to the evidence-based news. So we discussed with students this general outline, and we explained them how the fake news farms work, because interestingly, 65% of global fake news about COVID comes from 12 sources, and so on and so on.
And this also caused WHO to start thinking about building a global curriculum for infodemic management, as we call it. There are a lot of resources. I'm absolutely happy that these are free resources. I'm absolutely happy to share them with you. You may take a picture, but you can easily find PDFs. But if not, please email me, and I will share it. Sometimes WHO site is a little bit difficult, tricky to navigate, to find everything. So just, I think it's interesting. There is misinformation which someone is sharing without any evil agenda. Yesterday, again, during the conference, and not related to this because I was not talking to this, one of my students came to me and said, could you help me because my partner's mom is so resistant to, and she tells about autism and so on. So she has no evil agenda, she just believes it. Then we have malinformation, which is the real, true information, for example, about the complications, but shared that way to harm people. And finally, we have all this evil part, which is disinformation, which is shared with a very specific agenda. So we discuss with our students who are the people in the highest risk, and this is interesting. So people in the regions when there are no daily newspapers, when they have one source of information, and I don't want to get political, but we know in Poland what are the populations, what are the regions that have access to only one kind of, for example, television. They have incredibly lower levels of trust, and they are much more prone to believe in fake news. This is the change that's taking place in understanding the health literacy of the population. The top model is just this original model. So people need to be literate, and then we need to provide them with knowledge about health. Now we know that without digital literacy, we'll always fail. People need to be digital literate. Everyone, not young people who are digital literate, but these people that are not digitally literate. So we need a big shift because we exactly know how to deal with these people that believe in evidence, don't believe in evidence, are context aware, are not context aware. We know how to talk to these people, but we need to identify them. Part of our course is on social listening, which is how to really listen to societies and patients. And I like the title of this guide, How to Find Signal Through Noise. So how to listen and how to understand why this particular village, for example, does not want to get vaccinated, to accept vaccines, or they don't want to any screenings, and so on and so on. And this is really interesting because you may say that community engagement is not really why is it for doctors? And it is for doctors because our role is health advocacy. Our role is prevention. And now I had to modify this slide because of, unfortunately, political reasons. Because it just, well, no more comments. So, but this is super, super interesting. When we think back about our pandemic, did we have the competence to talk to religious leaders in Poland to maybe go to church and to convince them that they help us in vaccination? I don't think so, and I don't think, I would say it was a little bit opposite in Poland. And we have fantastic cases when by communicating with Muslim leaders, Christian leaders, the regions were vaccinated. But at first we need to have this competence to communicate with our surrounding, with our community. We discuss with the students why people believe in fake news or why people are resistant to follow medical procedures. This is really interesting to understand how the conspirational thinking is developing. And we also share with our students, and they share it with their families. Personally, I really don't like the design because of this app, because it looks like comic book from 80s. But it's an app for the population, for children, for adults. It's like a game which teaches you. Please find it, and you can install it on iPads, on your iPhones, on your other phones, and you may give it to your kids, to your to people that are resistant to vaccination, maybe just to play these games. So this, I pasted it again just to
remind this is our role, because as doctors we are health advocates. So we are not only to save people who are just dying because they are not vaccinated. We also discuss really interesting cases. Why do people believe people if they know that they are lying? Because it's I can't avoid being political. So it's not that people who voted for President Trump didn't know that he's lying. Yes, they know that he's lying and they are voting for him, and we know the thinking patterns. In the general crisis of trust, people look at such person, wow, this person is lying publicly and is not afraid of everything. I love this person. So we need to understand it, because if we need to understand it, we know how to communicate with the population. Backfire and pushback effect. We know that in a perfect world, if we have evidence, people should start believing this. In a real world, people get more resistant. If we deliver the evidence in a wrong way, our patients distance from ourselves and they start thinking, why does she really tell it to me for 3 times and why should I believe her? So we know that parents who are in a wrong way being, let's say, convinced to vaccinate, they become more resistant to vaccination. And well, it's quite obvious, but again, we need to be, we need to internalize it, that we cannot be confrontational. You see, this is just, if we are just like this lady, you need to vaccinate, and if you want, you are just stupid. Okay, I will not help you, just goodbye. Then it will not work at all. What's debunking and pre-bunking? So what I said to the student who asked me about the mom yesterday, I said it may be a little bit too late, because if, and now who of you does it? If a mom who has just delivered a baby tells to us and says, no, I don't agree for vaccination, it is quite too late. Because instead of debunking the false news, we should immunize her, not to internalize them. So if we talk to her before, when she delivers a baby, so I want to talk to you about immunization, and I'm sure there will be a lot of people who love you, but they don't have the knowledge, and they will try to convince you not to do this, and because of this and this and this. And then, please see, the truth is like this, and so on and so on. She becomes a sort of warrior. We empower her, and we can tell her, just explain them, be more clever than they are. And we know from research, we don't need to give her every argument against and explain her that it's not false. No, we need just to empower her in this, and this is called pre-bunking, and this is what you should do every day with every patient, and not wait for the tragical endings. I will not go into details here. So we call it inoculation theory. So it's like we vaccinate our patients against misinformation and disinformation, and the storytelling, and narrational medicine. And I have a great example from yesterday. So yesterday the last session, it was almost 6 p.m. and I was thinking about coming here, and I was really tired. And we had a really interesting and important session about empowerment of women and discrimination of women in medicine. So there were great people on the stage, and they were discussing this, and I was listening. But I was listening and I was tired. And then one of the, I will not give her name, but she did it. It was live transmission on YouTube. One of the participants, a very famous professor, Polish professor from one of our universities, she said, when I was starting my career, I was almost raped. I'm the victim of the rape attempt. I didn't tell about this to my husband for many years because I had such a trauma. And now, after years of therapy, I can tell it to you now. And it's just like someone just give me a hit in the face, and I was listening to her, and I'm thinking about this. I was thinking that even on the train here, I was thinking about what she said, because then she said all the story. So it's much more powerful than just data. And this is a very, very nice example. This is the drawing done by Amy, a kid, how she envisioned the scientist before she met a real scientist, talked to the scientist,
look what's a change. So if we tell mother that you need to, or father, sorry, if we tell parent that there was a complaint yesterday during the discussion. One of fathers said, when I come to the pediatrician, so the first question from the pediatrician is, and where is mom? And then when she asks him some difficult question, she says, maybe you prefer to call mom. And she said, well, there is mom, by the way. Actually, there is mom, but he says, no, I don't need mom. So if you tell the parent, 50% of children who it's not working. If you tell my kid is vaccinated, or being like a little bit referring to yesterday's dramatic statement, if we tell an older person, but my grandmother is 90 years old, she took the vaccine, she is with me, I'm just visiting her later on, but her neighbor, the same age, best friend, she didn't take it and she died. This is working. So there is a really good guide on vaccine messaging, but there is also the good guide of storytelling. You will see this in a moment. And what we will start using this year for assignments for our students, they will be developing infodemics and internet memes just to share information this way, because we are more and more visual, and we had to stop using any creative essays for our students because they are all generated by artificial intelligence. We are changing all assessment for our professionalism course for all years. So this is the vaccine messaging guide. This is a storytelling handbook to download. So people believe stories and they not believe data very much. So from this part, I will finish just on time. So we are coming back to trust, but to achieve this trust, we need this competence. And I'm not saying that this is the most important competence. I just chose it just to show you that we have the deficit in this, in communicating emergencies, in talking to communities, and in managing infodemics. So we will publish this in Medical Teacher very soon with all the resources, links to all the resources. And this is especially important now when we are talking more and more about interprofessional. So this is a shift from hierarchical structure to interprofessional education. You know that there is still a very long way towards interprofessional education. And it was really interesting. Yesterday, your vice rector was a member of the panel discussing future of the education. And it was not the goal, but it ended up that everyone was talking about interprofessional education. So it was, I don't remember the title of the session, but let's say it was just like the directions for development. It should be called interprofessional education. So this course that the WHO developed has modules which apply to, in fact, all faculties at our universities. The first two, for example, apply to public health. The other apply to medicine, nursing, paramedics. And this is a really good foundation for developing an interprofessional course. So I'm absolutely happy to discuss it with you. Maybe we can cooperate as two universities, and of course I can contact you with my colleagues with Christiana Salvi, who is the lead for Europe for this. So just to wrap up, I'm very happy. I want to tell you that we made, this is Amy this year in August, and I'm so happy that for the first time to this Amy came, starting from lady in red, the dean for dentistry, the dean for laboratory diagnostics, pharmacy, in green coat, jacket, medicine. So we have created what you call the Forum for Deans, for Vice Deans for Education. And the first time these people were together elsewhere, they knew their faces, just like, oh, perhaps she's from somewhere. Now we are all friends. Now we are all meeting, and they come to me, and they, again yesterday, because we were there all, and she said, one of our colleagues, we need more often meetings. Once a month is not enough. So we are experiencing a huge transformation. We have identified people that we call young leaders of education from every program of our university, and we are giving them special training. So this is just to share my joy, because I'm absolutely fascinated with this. So I wanted to wrap up with, I co-created a course on another, but this may be really not for undergraduate students, on health diplomacy,
And during this course, I could hear a statement from the General Director of WHO that I wanted you to hear for a moment. This is just 5 seconds. Health and peace are interdependent. Peace has long been recognized as a precondition for a healthy society. But health can also be a bridge to peace. So you see, I'm showing this sentence because we are living a little bit in two worlds: global health, looking globally, and medicine, looking at individual people, maybe at family. And we need this connection. So we need to understand. And this is just the same. This is a quotation also from Dr. Tedros. There cannot be health without peace, and there cannot be peace without health. So we have a very huge responsibility. We teachers, we students, just to improve health, and thanks to this, to improve peace around the world, because peace is not only the lack of wars, and this is not only the lack of conflicts. Peace is the lack of violence. Peace is the lack of suicides. So a huge field and a lot of new competencies that we need to have. Thank you so much. Thank you, Professor, for a great presentation, a really important topic. So it's time for a discussion. So if you have any questions for our speakers, so it's a time. 2 microphones are on the stairs. So if you have any questions, feel free to ask. No, there is. We have spoken a lot yesterday about AI and also about assessment. I was wondering if you could say a little bit more about how you've changed your assessments to accommodate for AI. Hello. Okay. Yes, that is a very good question. So that is something we've been talking with our faculty development team, because I think that one of the things that has come up in conversation with everybody who's in this sort of industry is how is AI going to impact sort of question development. And so I think that one of the things they've looked at is how can we integrate AI into what our faculty are doing to kind of proof and see what is going to be the best outcome. So I know they've been in conversation, but since I'm sort of on the sales team, I haven't been as deep into that conversation with the team. So I know that they're looking into it, but I don't know how far along they are right now with things. So I have a question. When I was looking at your resources, and you may not know that in Poland we have just received newly published new educational standards. So we have, and it's an extensive list of learning outcomes. Do you think that you might make an exercise and map your resources on our educational standards? Because then, if you show us, oh, look, I have for this outcome, we have resources. I can imagine that if my dean for English studies, because now, but maybe also for Polish, because our students speak English, they will be amazed and they would be convinced that this is really useful. That is an excellent question. So that's actually something we've been doing in working with the health organization of a certain country. And so, for instance, right now, there are some schools in India, and India sort of has a national standard. And so we've actually been working with the Indian government to kind of say, hey, if this is the national standard based on your learning outcomes, your competencies, let's map to those competencies. So that's something that we're actually doing with specific countries as a whole. And I know that that is something that we're looking at in Poland already. Thank you. So thank you for wonderful lectures. And I have a question to Professor Janczukowicz about how to proceed. We as medical professionals are losing our position as a key leader opinion. So should we make an effort to regain it, or maybe should we start cooperation with other
opinion leaders like coaches in sports medicine, maybe influencers for teenagers, religious authorities, or maybe combine both? When I hear the word cooperation, I'm always saying yes. I really believe in cooperation. I really don't believe in competition between universities and so on and so on. So yes, cooperation is number one. Number two, in this particular topic, there are a lot of resources, and WHO creates them just for us, for end users, and they are happy to share them. The problem is, and this is what I'm trying to tell to my colleagues, and they hear it in Copenhagen, and that they are currently mostly focused on postgraduate education, and this is the first time they explicitly develop something for undergraduate education. But we see that we have medical standards because we need to ensure the quality. But at the same time, these standards make it very rigid. Because you may say, oh, this is such an interesting course, but wait, where to put it into curriculum if we have all the other courses that we need to implement? So as for now, it a little bit looks like we are trying to, we know that we are not, there are not too many students here, okay? Mm-hmm. Yeah, because So we students know are that participating in workshops. that we are not providing students with part of the competencies that they are very much needed, and then we need to fix it during the postgraduate education very quickly, instead of starting from the very beginning. I can share with you an idea which came to my head a few days ago when I was just, luckily for our vice deans, we have a super team. We are just friends. We are, texting on Facebook and so on. So I was texting this, I think 1 a.m. To my vice dean colleague that maybe we can, in the new, because everyone develops new curricula now, maybe we should implement a module which will be a sort of core module, not electives, because not student-selected components. Core module that might be called something like new emerging topics, and would give us the ability, okay, now we need to add this to the curriculum, so we are implementing this as the core course. Yes, thank you. Because the biggest concern is related to the some kind of doubts if everyone has the same purpose in that intervention. When I am cooperating with coaches in sports medicine, their main goal is the performance. For a doctor, it's a health. So there might be some conflict. And So at the same time, I know that they have much more trust amongst that. Actually, the trust it's really athletes. interesting, because very often we know that this trust in medical professions in Poland is not excellent. It's very bad that WHO Yes, but published. yesterday someone, I don't remember who was this at our conference, in which someone gave us data that it improved in Poland, that there is some new research. It improved during COVID, I think, and now it's It's again again falling down, declining. yes. It's like I think every second Polish does not trust the doctors. I think that we need to absolutely go beyond medicine, beyond doctors, but also I think if we go beyond doctors, health professionals, then they will become more reliable than we are. So I think we should start from fixing our reliability and examining why people do not trust me. And I think they do not trust most often when they don't understand, and if we don't listen, and if we do not respond. So I have mixed feelings. So yes, we need to reach to internet celebrities and so on and so on. But at first, we need to fix our problems. Why Yes, that's true. our reliability is low. For sure, there are several reasons, but one of them is that patients identify the doctors as a healthcare system, that we work in it, but yeah, we are. But sorry, I don't want to overcome the discussion. Yeah. I really like this statement from Ecology: think globally, act locally. So, they don't, yes, you're right. They see us as a part of the system. They don't trust the system. But I'm sure that each of us also knows the doctor. We are doctors, yes, but our families knows the doctor that they love, and they trust them despite the bad system. So you see, there are doctors that they are working in the same system, and then patients vote for them and say, this is the best doctor I ever met. So
Yeah, let's don't blame the system. Let's see how to fix ourselves and the system, of course. It's like the 3 layers of leadership. At first, I need to know how to lead my development, and then I need to fix the system. Thank you. Yeah, so we have 2 more questions. Thank you for very great lectures. And I have maybe not a question now, because my question was to Professor Jędrzejkowicz about implementation to the core curriculum. And I think it's a really great idea to discuss it like between universities, because I think there is a huge now place in the standards even to find the location in outcomes, especially that the standards change, that we are not obliged to do it in a special subjects. We have outcomes which we can build in the program in totally different ways we have it. So I think it's a perfect idea, and we should do it. We should update it. And I think it's also a great idea that it will be not a strict subject, but it will be open to changing the world. We don't know what will happen next year or further. So maybe this will be because I yesterday asked our vice rector, and we are lucky at our university because the lecturers are coming. But this is not transmitted to Łódź, so I'm not telling this just because I hope that my rector will hear it. We really appreciate our current rector. We exactly know for whom we have only 1 candidate, so we know who will be the next rector. So I was talking already to the future rector, and I said, can I, when I meet our colleagues in Poznań, but also I already talked to colleagues from 1 more university. Why should we, I don't know how to say it in English, why should we do the same job separately instead of working together? Why shouldn't we? And I think my message was heard yesterday, and this should reach the other universities. Why not to work on, of course, I'm not telling that we should have exactly the same curriculum, but why not to meet regularly and show our current curricula? And then you will go this direction, we'll go this direction, but why to work on everything separately and then say, oh, they did it, why didn't we do this? So it's not a formal invitation. It's a formal invitation for conversation, but also I'm sure it will be followed by formal invitation to work together. I think it would be a great idea, and I keep your word to do that, okay? Because Poznań for sure will join. And the second question I have to Jason, what kind of challenges you faced in integrating the platform and all these resources with curriculum in certain universities? It was very easy that you come and say, oh, you will save your time, but I see that saving this time need an effort to do so. So how it looks like in experience? It takes time, right? I think that my experience has been, how do I phrase this? I think that when we have somebody who's like very, it's very clear, it's easier for us to do the curriculum integration, but at times we'll see that the information we get is sometimes incomplete. So if we're trying to kind of integrate and really map it to your university specifically, but we have incomplete data, we can't always give you exactly what you're going to need. And so I think that can be a thing. And I think other times we'll sort of get information, but then the expectation is like, hey, we need this like tomorrow. We're like, well, mapping a 6-year curriculum takes a few weeks, if not a month or 2. And so I think that trying to get ahead of the process and trying to say, okay, if we know we're going to enter into a partnership with one another, it would help to know what are the country standards, if there are some that are universal, and then what are your specific standards as a specific university. And so I think that those are 2 of the biggest challenges that we see from our faculty development and curriculum team. I get the fun part because I get to just have the conversations and talk to people. So our faculty team is the one who's really, I think, kind of working behind that. Does that answer your question? Perfect. Okay, Professor Agnieszka. Just maybe a question or remark. I think we still have some capacity to boost trust in the medical profession by investing in interpersonal education and strongly investing in nurses, midwives, dietitians, and physiotherapists, because they have much better PR in the society. They are considered to be much more approachable, and I think they can be a very good vectors for spreading
consistent and systematic, let's say, medical approach. And I think that it's an area when we can still work together to be better, not as doctors. I think we need to step back as doctors. Maybe the era of doctor-centric medicine is just over, and it's fine. But just working with our younger colleagues, with the next generation of non-medics, non-doctors, non-doctors medics, it can improve our impact on society. That's, let's say, more secret way, but still effective. Thank you. This is absolutely amazing statement. Nurses and midwives are just the backbone of healthcare. I can imagine the hospital. I'm a doctor. I can imagine a hospital working without doctors for some time, but I cannot imagine the hospital working without nurses. And yesterday I was, and it was received, not received. Okay, the response to what I said was from majority of the room was great, but from part of the room was not so great, because we should stop talking about medical education, especially in English. It directs exactly towards doctors. We should be talking about health professions or health workforce education. This is the right direction, because I was just showing you this graph. We are coming from the hierarchical structure, and we need to work together. And it's not about interprofessional education, it's about interprofessional culture of the institution, and it's totally different, because we can give them the best interprofessional course and they will go and see in reality something totally different, and then they are de-learning, and on the opposite, they are just telling that this course was useless because it doesn't apply to. So thank you, really, thank you for bringing this. Okay. Thank you for this inspiring discussion. So I think that we can transfer the discussion to a coffee break. So right now it's a coffee break, 20 minutes, and after a coffee break, we will start our first discussion section. Thank you.
Okay, so welcome back, everyone. We now move to an insightful discussion session entitled Teaching Foreign Students as an Opportunity for Continuous Professional Development. This is a topic of a great relevance in our globalized educational landscape. So leading this discussion, we have two esteemed moderators who bring a wealth of experience to the table. So please join me in welcoming Professor Agnieszka Zawiejska from Poznań University of Medical Sciences and Jason De La Rosa from Kaplan Company. With Agnieszka, I'm working in the Dean's office, so she's a Deputy Director for Education Quality Development and Management. So, microphone, the stage is yours. You can start. Hello and thank you for coming. Maybe I just start with a few words why the topic, because yes, I admit it was my idea, and say a few words about our main, let's say, chair of this session, who is going to take us through the problem. I know that we are all appreciate very much the teaching we do, and we absolutely understand that it's important. But sometimes we all have feeling that it's quite too easy to slide into running hours after hours as sort of academic chores and not seeing much room for development and improvement for ourselves. So I think it would be good to change this. Just bearing in mind that being academic teacher means to be being innovative teacher. So I think we'd like to grab each and every possibility and opportunity to transform ourselves and to find teaching as a way of personal growth. So this session is going to help us in this process. We asked Jason De La Rosa from Kaplan to cooperate with us on this session. Kaplan is much more than a sponsor; it's also teaching and providing us with very high quality resources. And Jason, before joining Kaplan in May 2022, Jason transformed the pre-health promotion culture in a small liberal arts university in the US into a well-known and respected program career service office, being a director of a career and professional development. And before joining Kaplan, Jason led several workshops and training seminars for students and faculty. And now he utilizes his leadership and transferable skills and passion for health education, which we witnessed earlier this morning, to foster positive health outcomes across the globe as international director of institutional partnerships and program development at Kaplan. So Jason, happy to have you here. The floor is yours. So I hope also for some discussion. We designed it as a sort of interactive seminar. So please be absolutely free to, I think, interrupt, to chip in with your remarks and reflections. It's a bit egocentric but important space for us to unwind and then to share our views, because I think it's a safe space for learning for us as faculty members. So I think we can make use of this. Jason, here. Thank you. All right. Hello again, everybody. So thank you so much for the warm welcome. And as she mentioned, before Kaplan, I ran a career and professional development office. And so the bulk of my work was training faculty and students on a number of things, primarily professional development. So a few goals for today, right? Like we want this to be as interactive and conversational as possible, but I also built in some slides in case the conversation gets a little bit quieter. But first things first, we want to understand the wealth of experience and the breadth of experience in the room in terms of years that people have been working with students, some of the opportunities and challenges that we see working with students, especially students, foreign students. But what I'll talk about is just sort of the current culture generation that we're tending to work with right now. We'll do a little bit of a literature review, what works, what doesn't in terms of conversation. And I think all of you were in the room for the last one, so we probably won't get into the overview of Kaplan resources because we want to make this as conversational as possible. So just to set the stage, I think a lot of the students we are working with right now come from Generation Z, right? So Generation Z is really those students who were born between 2000 and present day. If we look at some of their primary attributes, they tend to known for being more self-sustaining, compassionate, inclusive, and highly connected through technology and social media. And so this is where we turn it over to you.
How many years have each of you been working with students? So let's start with the newer folks. 3 years and under of working with students. Oh, okay. All right. So let's go for 5 years or under. 10 or less? So everybody in the room has more than 10 years of experience working with students? That is amazing. So give yourselves a round of applause, please. Great work. Okay, I'm just going to jump. So let's go 20 years or less of working with students. There are some ladies here that don't know what Yeah, so yeah, everybody's only like 27 years at oldest, right? We'll leave it there. So in your time working with students, I think that some of the things I've heard from people on this campus, but also other campuses, are some of these primary things. So I'd love to just hear from people, what are some of the challenges that you have faced in working with students right now? What are some of the most common things you've seen the past couple of years? I would say it would be pandemic. The pandemic, yeah. Changed people. I would say it's pandemic. I'd say it's a pandemic. It changed not only health-related landscape, but it changed the people, I think. So it changed our students. I think they're much burdened in terms of psychological capacity, emotional capacity, I'd say. Right, and so one of the things we'll talk about later is just the sheer weight of mental health factors and disabilities that students have of this current generation. But COVID certainly, I think, brought out a lot with isolation, a lot of the sort of like psychological and emotional weight that students carry with them on an ongoing basis, because I think they've certainly faced a lot of things in a very short period of their lives. What else? Yes. I'm facing some communication problems, so that they don't want to talk. I'm asking questions and it's silent. I see that they prefer to communicate in very simple way or emotes and something like that, and have problem to communicate between each other also, to talk about different things. And in medicine, sometimes we need to discuss very tough subjects, and it's really, I'm not sure what's the problem. Is it the trust between us, or is it self-confidence, or whatever? But I see I'm struggling with that. Yeah, one of the primary things that, and we'll get to some of the research too in just a little bit, but some of the things we're seeing with the current generation, Generation Z, is that one of the other things is there's a higher degree of social isolation, but a lot of their social time is spent on these, right? And so the language, right, regardless of what language they speak, it's short sentencing, short words, emojis. I don't know students who literally say LOL, but they might as well be, because they'll smile and there might be some sense of recognition, but they're not really laughing. So I think that communication is certainly a factor that we're seeing across the globe. Yes. I think there's a real fear of failure, even with formative assessments, even if in conversations or questions where you can say, this doesn't count. This doesn't count against you if you get it wrong. Students are afraid to fail, even though that's an important part of learning. Mm-hmm. Yeah, this idea of like, especially if we're working with medical students, right? There's this sense of them always having known that they are intelligent, they work hard. But I think that especially students who are in medical school, there can sometimes be this sense of imposter syndrome, the idea of like, yeah, I'm good. Sometimes, yeah. The idea that, do I really belong? Am I strong enough? Am I actually going to achieve my goal of becoming a doctor? Female students. You see, especially with female students? Okay. Yeah, I didn't see that as much in the United States, but the university I used to work at was like 75% female. And so there were very few male students who had an overinflated sense of
how strong they were. I was like, you're not that strong compared to the women in the class. But yes, very good. Other things that we see, yes. So what's surprising for me is that I would say it's included in this generational gap. Like for my student, the knowledge, the content has to be attractive, I would say. Like I'm also still studying as a doctor and learning for some exams, and it's just like I just read and try to memorize, and I observe that student needs the programs and tools, devices, to make it more like funny and like, yeah. So it's for me the new stuff that I have to, first of all, understand, accept, and implement in the educational process. Right. Well, and I think that this is one of the other things that we see in terms of like student learning theory, right? The idea that it has to be flashy, has to be in small snippets, right? The days of, I know when I was a student, they were like, oh, the average attention span of a student is like 50 minutes tops. So good luck having like a 3-hour lecture with them. But I think that that's certainly something we see. And if you look at even, dating myself a little bit here, like trying to learn a language, use Rosetta Stone or something like that for me, but now they're using like Duolingo, and so there's small bite-size things that sort of use like gaming theory to kind of say, hey, you're beating your friends, you're beating the competition if you learn these things at this pace. And so trying to tie that into how they learn is certainly a challenge. Sorry, it's a little bit tricky. So I absolutely agree with what you said, but I see it from a different perspective. I think because it should be interesting, and it should be something that's they want to learn. I see our students from my university that they much better understand the education, they understand learning standards, and they are very, of course, some time ago, they would learn whatever we would say. We would tell them, go to the boring lectures that will never be used in your life. They would go there and they would learn. Now they meet me and they complain. They complain, this learning outcome is not really necessary. We don't want to learn it. Or these lectures are boring and we just don't see the application. So in fact, I agree, but I see this as a very positive trend. They are just users and users of education, and they want the quality. But I wouldn't like to be a paternalistic boomer. But the problem is that students come with some sort of medical stuff perception, which is sometimes socially grounded, and they may not be fully aware what can be useful to them. And it's also our way to persuade them, come on, I know I understand you are reluctant, but believe me. Sometimes you need to, you can win or lose your patient because you were able or unable to interestingly explain something to patients. One student thought, I'm never going to draw a cholesterol formula for a patient. But come on, explaining somebody why they have high cholesterol, it can be really a winning point for you, and this may be a reason for a student. So yeah, thank you, Professor. I didn't want to express my opinion because personally, I do not have any opinion on that. I just observed that I wanted to share that. But at the same time, I'm still involved in the postgraduate training, like doing specialty. And the postgraduate training in Poland has not changed much from this not attractive learning. So, yeah. Other areas of challenge, yes. If I could dive a little bit into the cultural differences, there's a key aspect that I observed in some of the Irish students, in particular coming to Poland, is that they require, or they seem to want a bit more hand-holding. So from the perspective of designing the content or from the faculty giving instructions, there's a difference in how independent students from one cultural backgrounds are versus some others. And I think it's crucially important to set the scene for them at equal level from the very beginning. Very good, thank you. All right. Other areas of challenge before we move on to the next round of questions? Okay. So we can talk about challenges all day, but there's a lot of opportunity, right? We wouldn't be working and doing the types of work we do if we didn't enjoy
working with students, right? There's a certain joy and value in that. So I'm just curious, what are some of the areas of strength that you see in the most recent cohorts you've been working with? How have you changed or developed in response to that, right? Because we expect our students to learn, grow, develop. Hopefully we have a little bit of learning, growth, and development ourselves as we learn from them. So what sort of things are exciting you, areas of strength, anything that's even not on this that you see as an area of opportunity in working with your students? Sorry, I promise I will not talk. I will not answer to every question. But for me, what is exciting is that they are just new and different. Because when I do something well, I start feeling that it's boring, and I prefer to teach the other people. And then, so if they are different, if they are challenging, this is why I still work as a teacher, because I'm learning thanks to this. Yeah, you get to grow as well along with them. It's great. And I think that they are more open, ready to discussion for the teachers. They are not afraid to ask, to talk with me. So this is another. They are not afraid. I clearly see they are not afraid now to tell us about their mental health problems. Oh, yes. This is something very new, and we can support them, and they are coming. Yep. Honestly, they know that this is a safe space. They are telling this is amazing. This is amazing shift. Good. What else? These are great things. I would say this short attention span in new cohort is something I quite like, because I can get my lectures more structured Of course, it's and TikTok invite people to have generation. some coffee more frequently. And then we can jump from one topic to another, was also keeping, let's say, me from getting bored by my own lectures. So I think it's quite a good thing for me. Good. I'm going to go back to the mental health component, right? And so I think that, you know, I worked for a university for 18 years before I came to Kaplan, and I certainly saw sort of different diagnoses, certainly different things in pockets. In like this 5-year period, it was sort of like this was the trend, and these were sort of the medications that the students all said, I'm taking these things, and that sort of changed over time. But it wasn't always just for me about sort of assessing like what do you need from a mental health standpoint. It was just sort of seeing like, are you feeling included? Do you feel like you're connecting to your peers? And so when you work with your students, are you able to kind of say, hey, I'm seeing that you seem disconnected, not just from the lecture, but from your peers, and how can we get you integrated with some organizations, activities, the other services on campus outside of the direct teaching? Does anybody sort of connect to the other offices on campus to integrate students into other support services? Show of hands if you feel like you're confident in the support services with your institution. Yeah. I would say that they are present, and that's what we are proud of, but they are, the needs are so big that they are not sufficient. Okay. So I think it's rather that way. Got it. And I think we're more and more aware and actually more and more confident. So comparing to the past, let's say relative trend is huge, but still we are still a bit behind the needs that are growing even faster. Other areas of opportunity or things that just bring you joy. Yeah. Maybe coming back to what I mentioned as a problem before, this made me to change the idea how to run the classes or use some kind of applications like Kahoot or whatever. And when they started using AI, for us it was, oh, it's so bad or dangerous. Now we are really incorporating and using it for us as a help. So I think we also learn from that generation. Good. And their needs. Excellent. All right, I'm just have people shout. One word answers. What is the thing that you brings you most joy in working with your students? Just like one word. What's that? Students, yeah, the students. That's why we do it, right? Okay. All right. Success? Yeah, because we get joy in seeing them reach that goal, especially if you've been working with them for years at a time and you see them kind of reach that next sort of tier. I was at the AMY conference as well
back in, I guess it was a month and a half ago at this point. And it was really nice sort of observing some students who were at one university, and they're like, oh my gosh, they saw their faculty member from the university they graduated from, and they were like, oh, now they're colleagues. So being able to share that space with your former students who are now colleagues, and you can have a different sort of exchange of ideas. And so I think that sort of collaboration is something I've observed working in this field that I think is always, it just makes me smile a whole lot. I'm like, I wish I could just capture this, but yeah. Okay, moving along. So looking a little bit about just this research from Vincent Tinto, who's been in student affairs research for a very, very long time. But this is the model of student motivation and persistence, this idea that goals lead to motivation, lead to persistence. But the primary thing I want to draw our attention to is what motivates our students. Right, this idea of self-efficacy, sense of belonging, and perception of curriculum, right? So we're talking about this idea of students might, they want to be passionate about what they're learning, right? They want to be passionate about what they're doing as a profession. But I think that especially when we're working with students who are foreign to our country, foreign to wherever it is that we're teaching, that sense of belonging has another layer to it, right? So this idea that maybe I have imposter syndrome. Yes, I want to be a physician. Yes, I want to be a healthcare professional. But I'm also far away from my home, far away from my family, possibly in a language that I don't fully understand or can speak yet. And that can be a barrier to their motivation, right? Like some students, all of those compounding factors can weigh heavily on them. And I've certainly seen some institutions where that impacts their attrition rate, so the international students may have a higher attrition rate. But we also see that can be a motivating factor for a lot of students, this idea of like, hey, I do my best when the chips are down and like sort of all the weight is on my shoulders. And so some students we see as a response, other students sort of, it can have them fold a little bit. So I think when we talk about this idea of them being a little bit more vocal, a little bit more transparent about sort of the issues they're facing, whether they're diagnosable mental health things or just what's going on with their families, with their friends, with sort of their feelings towards where we are in the world in terms of politics and some of the ideas you mentioned in your presentation. I think those are things to just be mindful of, right? Because sometimes it's not just about educating the mind, but it's also about educating the heart. Sorry, that's one of the like missions of the former institution I was at, the educating of the heart and the mind. And of course, the perception of curriculum. So they want to have some sense of ownership in that. So if we look at student well-being, there's sort of been, this is primarily based on research of undergraduate institutions in the United States, but I think there's still some applicability regardless of where you are if you're in higher education. The desire, the need to educate faculty and staff about increased changes in mental health and disabilities, right? So keep in mind that there's a lot of compounding factors, there's interplay between these things and cultural expectations and stigmas. So with my experience, sometimes in my old job, I would refer a student to our counseling services office, and I would see that students from certain countries, certain religions were like, yes, let's do this. And then other students who were like, I can't. Like, are you going to tell my parents? Are you going to tell my friends? I was like, no, all this information is confidential. We're not going to share this. But I think that some students may be reluctant to get certain types of services, certain types of help because of cultural things that might be there. I think even with some of my former students coming out as a member of the LGBTQ plus community, that was something that they also faced when they were coming to America from other countries. They're like, this is unspoken of back home in my family, in my culture, but here, referring it to that service was a challenge for them. So being mindful of all these things. But some research done by the Jed Foundation in 2017 reports 60% of US faculty didn't feel prepared to deal with their students outside of the classroom, right? And I wish I had that data on a more international scale. But what this leads to is this idea of the other research from Chronicle of Higher Education saying that faculty and staff would essentially need more training on how to work with and connect to student services and having a little bit more of development between offices.
Because ultimately, right now, students are more vulnerable, less optimistic, less happy because of some of the things that we talked about just previously, less social interactions and more time online. So, we've sort of expressed a few challenges, a few opportunities. What's worked for you? What sort of things, what sort of tips do you have for your peers, the people in the audience, about what's worked in connecting with your students, and maybe what sort of things have you tried that maybe didn't work as well? I would say that being structured worked for me. And actually, it's my observation reflection even from time when I was still working in a clinical hospital, that having a handful of tools, quite a straightforward teaching techniques, transformed the same classes, the same department, and the same hectic and hostile environment into something I was much more satisfied with at the end of the day. That probably if students felt the difference, they only could felt that the classes were better, because I haven't felt lost. Working in an environment that was not very much, dedicated to students and educators' needs. So probably working on structure, not even on merits, because we are all very strong in the merits. We are great clinicians, perfect what we are doing. So we don't need any sort of clinical training. What we need is rather sort of how to get it organized, structured, and fully controlled in an environment that doesn't help us. So I think it works for me. All 5 minutes educators, or some small, smart, but straightforward tools, how to teach people, how to manage people's attention for a couple of minutes. And again, jumping from this couple of minutes session within the same classes really helped me a lot. Having some ideas, not what to do with them, but how to do it. Very good, thank you. Other folks, what's worked for you? I think for me works not being paternalistic, but treating students respectfully as equals. And this is really interesting. I just don't want to say that my department is just absolutely fantastic and unique. However, there's very often a situation, and especially with international students, that many departments are complaining, this is a terrible person, constantly rude, da-da-da-da-da. And we are having a meeting, no, this is a lovely person. This is just absolutely a good student, because we are communicating with the student. And could you show the previous slide for Of a course, second? yes. I'm not saying that the last statement about students being more vulnerable, less optimistic, and so on is wrong, but I would say they're more brave not to follow the social norm, to pretend they are strong, happy, and so on. So it's not necessarily, maybe also, but first of all, they are more prone to express themselves. Right. Yeah, we're the positive pieces of that, right? Maybe they are more aware that they are vulnerable, optimistic. It's again like having an increased rate of any disease. It's not because it's an epidemic, but because maybe diagnostic is better. Mm-hmm. So it's just found out using a better tool, being more sensitive of these issues. Right. And that came from twins. That wasn't like my thoughts on that. Yeah. So other things that work or doesn't. Yes. I think what works in my case is to share with students and invite students to find the the meaning of what they're learning. So I give them teaching goals and I ask them for their learning goals, but also to give the meaning to what they're learning in the professional aspect and in individual aspect. So, because sometimes they feel like, oh, I have to learn this and that, I don't need that. So we're looking for this, and they learn to explain that in terms of the meaning. Right, so it's no longer sufficient to say you need to know this. It's here's why you need to know this. Mm-hmm. Here's why it's beneficial. Here's the larger connection. Yeah. Good, thank you. This is especially important teaching basic science courses.
like biochemistry. So I always have to tell the students, so this is so important. So look, knowing the glycolysis and gluconeogenesis, you can explain all the symptoms in patients with some of the diseases. So this is also a challenge for us because the biochemistry changed a lot. We are not right now drawing the structures. Structures of the compounds are not so important. They have to think, and they have to think about biochemistry that is so important for the clinicians. So, that's my thought. Yes, you can impress your patients, and I'm absolutely serious about this. People like a good storytelling, and Oh, you yes. do need basic science to have a good story for your Of patients. course, Sorry of for this. course. And the problem is again this: although I'm a doctor, I'm not going to need it in my future. It's a hidden but painful thing. Our students come to us to be our students, having a social perception of medical health care service, which is in Poland not perfect, let's say it very delicately. And they learn from our, let's say, older colleagues, which are, with all due respect, are not necessarily the best role models we could find for our students. And with all the students come with all this burden to studying medicine. And again, and they cross again this famous basic science. I don't eat a cholesterol. You never know. Again, it's connecting those dots. You know, I think the basic science fits very well in connecting dots and giving a broader Of course, perspective. but we have to show them. Yeah. Yes. Very good. All right, so we're gonna ignore the what doesn't work, right? Because everything everybody's done has been perfect, right? So this actually came from a training at my old institution. One of my colleagues actually came up with this, and I forgot to put her resources in there. Her name's Jennifer Johnson. And so just basics, right? She's like, there's 4 primary points of connection that if all else fails, first off, know your students by name, right? Know their basic name and try and refer to them by their name as possible, as often as possible. Have spaces that they feel comfortable and free to just check in and give feedback, right? I think that we've heard from a few people in the audience that if you're looking at and treating your students as your equal, and they're able to say, hey, you know what, that really didn't click for me, right? It's not that they're complaining, they're just saying, hey, that I didn't quite get this information. How might we be able to kind of like work on this? If they feel like they're in a safe space and they know that your office hours are a safe space, they might be more ready to go in there. I think one of the things that I used to talk about with my former students is the idea that if you're only going in to say, why did I get this question right or wrong, and you're not really sort of investing in the faculty as like a human, as a person, right? Because I think that sometimes students in the past for me were always like, oh, this person's scary. They hold my grade. I'm like, no, they're somebody who's having a conversation with you. They're discussing how you are growing in the field as a future colleague. That could be good. So have one-on-one meetings if and when possible. And then I think this is something that Professor Agnieszka and I spoke about a little bit yesterday, this practice paradox, right? How do you communicate that you have high expectations, but also you're flexible, right? This idea that we can have a conversation about some of these things, but I do hold you to a high standard. I want to make sure you are being the best that you can possibly be. But when we look at some of these other things that we've seen, that we've discussed today, of maybe they're concerned about their family back home that's in a country that's going through some struggles. Maybe there's economic issues, maybe there's mental health issues. When you look at all these things, maybe their 100% that day is not their normal 100%. So being able to build in some of that understanding and flexibility could be beneficial. I'd like to just pause here, see if there's any reactions, responses, anything anybody would like to add. Okay, seems basic, but yeah, okay. So I think that a few things here is we're thinking about the current generation. They seem to benefit from flexible classroom modalities, and I think especially since COVID. I think now that we have students who are in medical education, they're a little bit different than students who sort of got hit with that first 2 years of sort of like all online learning. And so some of the research there, people were like, hey, students weren't as engaged. They're like, well, they weren't as engaged because
people try to take exactly what they were doing in person to online. It didn't always translate. Whereas, there's a difference between like online learning and like digital learning, right? And so being able to make sure that the methodology of teaching matches the form and trying to still hold that student engagement. So how can we utilize things like blended learning? What times is it best to utilize a flexible workspace or a flipped classroom, right? So students really seem to be engaged in this flipped classroom setting where they're an active participant and they're engaged with the material and they're able to say, hey, it's okay if I'm wrong. Because my peer, they answered something incorrectly because we learn from our mistakes. We're learning from the failure, and we better do it now in the classroom than when we're actually working on a patient, right? So we want to make sure that we are giving ourselves and our students space to fail and succeed, and utilizing technology in the classroom, right? So I believe you had mentioned use Kahoot. Did somebody say that? Yeah, so I think there's a few different apps. There's things that we can bring into the classroom that are free of charge. There's some that have like a very low institutional rate. So how can we utilize technology in the classroom that's going to be useful for our students? And that inevitably leads into the technology, right? So being able to research, review, and analyze and implement technology tools to support student success. We want to make sure it's accessible, right? So that it's pedagogically innovative, it's flexible. But I think that being mindful as well of different learning disabilities perhaps, right? So if there's vision impairment, is this thing that we're using accessible to those students? If we're going to utilize a certain third-party technology, what are their standards for some of those different disabilities? What is their accessibility like? Make sure students are clear on what you're expecting in terms of engagement and technology usage. So I know that with sort of how quickly AI is moving, I think some administrators are sort of struggling to say, well, when can we use it and when should we not use it, and how do we tell if it's being used improperly? So I think having sort of a good understanding of what that is for yourself, but also relaying those expectations to students can be quite beneficial. And of course, we talked about this a little bit, like portals, apps, push notifications. So if you're using any sort of other technology, say you assign something on a different portal for homework, can something go to them on their phone that alerts them like, hey, this is the due date? Can they set those up on their own Google Calendar, whatever it may be? Or maybe you have advising or office hours, things like that, any sort of a grade input that kind of goes directly to their phones, anything like that, that they can enable push notification on their phone. So using technology to your advantage, I think can be something very, very beneficial. So, and we've already talked about this, but just Kaplan, we have a lot of different faculty support functions as well, but I would like to just kind of keep the conversation going and see if there's other items that we would like to talk about, or challenges we're facing, or opportunities we have in front of us in working with international students or students of the generation we're working with, whether domestic or international at all. I just said if no one is commenting, I will comment. So there's one tricky problem. When you mention students' engagement, what does it mean engagement? Because there are different types of engagement. There's behavioral engagement, cognitive engagement, and emotional engagement. Mm-hmm. So this is when people say they are not engaged online. There may be a student who is looking at you and who is just nodding their head and who is asking millions of the questions because they are on the spectrum of ADHD, while there is a student who's looking through the window and looks like totally bored, but is mentally so involved that it's too busy to ask questions and to look at you even. So I absolutely agree with what you said at the beginning about online courses. People were coming to me and complaining, I don't see them and they are not attentive. If your course is interesting, they are attentive. Are you sure that your previous courses were so interesting? So if they were there, we know boring conferences, we are there, we are looking, we are even, and our eyes are closing. So it's very difficult to measure. Right.
So that might be our cue that we're over. But, you know, I think if anything, right, just want to leave us with the note that we're all continuing to... Sorry, I didn't turn my phone, that's why there's some SMS coming. It's not the signal. It's not Oh, time. I thought it was the 30-minute signal, but yeah. No, I think it's time for us to be here and discuss and share our views. Even if it's a bit beyond the schedule, absolutely fine to discuss and grab the opportunity. Yeah. Final thoughts? I'm just thinking about this push notification as a way of keeping, maintaining student, sorry for saying engaged, but at least behaviorally engaged, because it's maintaining, it's a sort of spreading the information and let's say spreading the impact we can have with our teaching a bit outside teaching hours. That's quite nice in terms of again, having our standards and the amount of hours we can spend on something, and being aware that we need to select some stuff for a face-to-face teaching. If we have let's say, use a notification wisely, we can leave all those ads on. I would like to squeeze somewhere in that curriculum, but there's no time for it. Just to leave students with those bits and scraps for later on, and get some, some small bits of information we'd like to to leave them with for later on, like spreading the course a bit, and just getting a bit more and immersing students a bit more in the course we're having for them, and again releasing a burden from us. We don't have to have 100 slides, for example, at our presentation. We just get lost in a half of presentation. We can have only 20, and all stuff can be just put somewhere else and released to students consecutively in small portions, I think. It's also releasing a burden from us and moving it slightly towards the students, I'd say. Right. I'll say one other thing that worked for me, like when I was I was told that when I taught my classes and ran my health professions department that I was intimidating and students were scared of me. And so it was always amusing to me because I was like, I think I'm a pretty friendly person. So I sort of tried to make sure that like my office was an inviting place. I was like, if you come to the one-on-ones, they're like, oh my gosh, you're a real human being. And so what I did was and I know this is, people have different boundaries, but what worked for me was putting up things that like were my hobbies. So if people are familiar with like Funko Pop figures, I put in my Funko Pop figures and my Star Wars memorabilia in my office, and some of like my books that were for fun and not just academic. And my students started to tell their friends like, Jason also collects Funko Pop and Star Wars. And so that sort of broke down a little bit of those barriers. And so when they came to class, they'd be like, do you have this Funko Pop? And so it sort of just enabled the conversation to move forward. So if there's things that you can share that are small pieces of you that are not too invasive that you're comfortable with, that might help to sort of humanize anybody who may be more intimidating to their students and just give you something else to talk about other than what's in the classroom. Even if they don't share your hobbies because they are different generations, you see us as let's say as some sincere or see our integrity, that we also have a bit of life, not being only official figures, official personas. Approaching to students within the system. So I think it's always good to have some bit of individual. It's also important for us having our own individuality somehow explored and presented to other people. Yeah. Other thoughts? Okay. Are you ready to wrap up? Okay. So just final note, right? Like, thanks everybody for being here and engaging in the conversation. I think that we all continue to grow as educators, and so I would just extend the challenge of like, find one thing in the next like 3-6 months that you can do that would increase your professional development and your understanding, because as we continue to grow and we expect our students to continue to grow, hopefully we do as well. So thank you very much for spending time with us this morning. Thank you. Thank you so much. I really enjoyed the discussion. I was really happy to have people involved. Sorry for my mobile phone. Absolutely apologize for that. So I think we are now time to change
come the next session. So right Thank you now so much. only a very short coffee break, and the other two parts will be conducted in the Polish language. I'm really sorry. Okay, so right now short coffee break. Thank you so much. Thank you, Jason and Agnieszka. Thank you.
Pierwsza sesja, chociaż tu jeszcze mam tytuł z naszej ulotki, Non-Teaching Issues Related to Studies in English. Głównymi moderatorkami dyskusji są pani profesor Ewa Baum, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej uczelni, oraz pani dr Nadia Kruszyńska, kierownik pracowni psychologii klinicznej również naszej uczelni. Ale teraz widzę, że tutaj lista naszych moderatorów nam się bardzo, bardzo wydłużyła. Witam państwa bardzo serdecznie. Scena wasza. Bardzo dziękujemy, witamy Państwa serdecznie. Tutaj pozwoliliśmy sobie usiąść w ten sposób, żeby być bliżej Państwa i mamy nadzieję, liczymy na bardzo taką interaktywną dyskusję. Szanowni Państwo, witamy jeszcze raz serdecznie. Ta sesja ma być poświęcona pozaedukacyjnym aspektom związanym z funkcjonowaniem studentów anglojęzycznych w naszym środowisku. Nie samą nauką człowiek żyje, te wszystkie aspekty dodatkowe mają fundamentalne znaczenie i o tym dzisiaj właśnie chcemy mówić. Oczywiście wcześniej te wszystkie echa przebrzmiewały. Mówiliśmy dużo o różnicach kulturowych, o wpływie kultury. O tym też dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć Państwu. Na wstępie chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć o pani doktor Nadii Kruszyńskiej, moderatorce naszej, która jest specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką, wykładowczynią w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej naszego uniwersytetu oraz kierownikiem Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychotraumatologii i poradni Mental Wellness Center na naszym uniwersytecie. Pani doktor od 10 lat uczy studentów anglojęzycznych w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju. Dziękuję pani profesor. Pani profesor powiedziała o tym, że konteksty różne już się przewijały i że w naszym rozumieniu tej dyskusji te konteksty będą bardzo ważne, więc przedstawię też panią profesor w kontekście specyfiki zainteresowań i działań. Pani profesor Ewa Baum jest bioetykiem, etykiem i kierowniczką Katedry Nauk Społecznych, też prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Interesuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z ekspansywnym rozwojem biomedycyny, z kontekstem związanym z etyką i w nauczaniu, ale też w działaniach medycznych, również aspektami prawnymi. Jest autorką wielu prac naukowych. No i wykłada też dla studentów i polsko- i anglojęzycznych w zakresie etyki, bioetyki i też przedmiotów związanych z wielokulturowością i bardzo nowoczesnym podejściem do nauczania medycyny. Dziękuję bardzo. Teraz króciutko pozwolimy sobie przedstawić naszych panelistów, osoby, które zaprosiłyśmy tutaj do uczestnictwa, dlatego właśnie, że chcemy porozmawiać trochę o historii, o uwarunkowaniach kulturowych, ale też takim aspekcie historycznym, ale także o funkcjonowaniu w mieście Poznań, o tym, jak praca się kształtuje i różnych innych aspektach. Zatem chciałabym przedstawić pana profesora Henryka Lisiaka. Jest nam bardzo miło, że pan profesor przyjął zaproszenie. Pan profesor jest historykiem, biografem Ignacego Jana Paderewskiego, a zajmuje się problematyką z zakresu historii, myśli społeczno-politycznej, historii Europy w okresie międzywojennym i dziejami II Rzeczypospolitej oraz antropologią polityki. Witamy serdecznie. Z kolei pozwolę sobie przedstawić kolejną osobę, panią dr Patrycję Marciniak-Stępak, która oprócz tego, że jest pediatrą, onkologiem, hematologiem dziecięcym i prowadzi zajęcia z tego zakresu, pracuje w klinice onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej, ale też z wielkim sercem i poświęceniem rozwija Centrum Symulacji Medycznej, koordynuje egzaminy preOSKI, i również myślę, że znamy panią doktor z olbrzymiego zaangażowania w rozwój profesjonalizmu i profesjonalizacji komunikacji i wszelkich unowocześnień, jakie daje nam symulacja w nauczaniu studentów. Witamy serdecznie.
Kolejną osobą, którą mam zaszczyt przedstawić, jest pani dr Maria Nowosadko. Pani doktor jest wykładowczynią akademicką i kierownikiem studiów języka obcego na naszym uniwersytecie, ale także doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości, magistrem filologii polskiej, psychoterapeutką. Zainteresowania pani doktor dotyczą aspektów związanych z komunikacją z pacjentem i w zasadzie codziennie pani doktor te aspekty i te swoje kompetencje wykorzystuje. Żeby mieć pełniejszy obraz bycia i życia w Poznaniu z perspektywy osób przyjeżdżających tutaj z innych krajów, chciałabym też przedstawić kolejną naszą koleżankę, panią Joannę Spychałę z Migrant Info Point. Migrant Info Point wspiera nas już od wielu lat podczas wspiera w zakresie kontaktu z uczelniami. Zawsze jesteście Państwo obecni przy przedstawianiu realiów i najważniejszych punktów życia w Poznaniu dla nowych studentów. Pani Joanna również konsultuje sprawy formalno-prawne w Migrant Info Point i wspiera studentów w rozwiązywaniu różnych trudności podczas pobytu tutaj w Poznaniu. Zapomniałabym. The last but not the least. Mamy tutaj, i bardzo się cieszę, że przyszliście, studentów, którzy obecnie studiują są największymi ekspertami, jeżeli chodzi o doświadczenie bycia obcokrajowcem, studentem w Poznaniu. I mamy też świeżych graduates, Marcela i Stefan, pokażcie się. Sara jest naszą studentką i jest też z nami część zespołu, w którym zarówno udzielamy wsparcia psychologicznego studentom kierunków medycznych, jak tych anglojęzycznych, jak i zespołu teraz ruszającego ostro do pracy ze wsparciem dla obcokrajowców w Poznaniu, ogólnie również spoza uczelni. Pokażcie się: Alicja, Zosia, Kata, Magda. Tak, bardzo cieszymy się, że Państwo są z nami. Kilka takich aspektów praktycznych chciałabym powiedzieć. Wróciłyśmy, czy zdecydowałyśmy się, aby powrócić do takich tradycyjnych metod, dlatego Państwo widzicie flipcharty tutaj i one, jest ich 5 i one dotyczą zagadnień, które chcemy poruszać. To znaczy dobór osób, panelistów jest w tym aspekcie właśnie komplementarny, bo chodzi o to, żeby poruszyć te kwestie, które Państwo widzą. I teraz w trakcie dyskusji chciałabym, żebyście, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś refleksje, przemyślenia, trochę możemy pracować też metodą delficką na zasadzie skojarzeń, abyście Państwo mogli wpisać takie hasła kluczowe albo inne rzeczy, które się Państwu nasuwają właśnie z tymi aspektami. Będzie to dla nas cenny aspekt, a poza tym dalsze pole do dyskusji. Dobrze. Chciałabym Państwu kilka słów powiedzieć o kulturze, dlatego że te czynniki, poproszę o prezentację, związane z kulturą są bardzo ważne. One wpływają na aspekt nasz znajomości wielu zagadnień, a ich abnegacja, czy nie do końca znajomość może wpływać na to, że postrzegamy siebie właśnie jako osoby, traktujemy z ostracyzmem, nie wiemy, z czego pewne zachowania wynikają i to jest bardzo ważny czynnik. Zatem to, czemu chcemy przeciwdziałać, to jest oczywiście ekskluzja. Myślimy o ekskluzji, nie tylko myślimy, ale działamy na rzecz ekskluzji i chodzi o to, aby włączać te grupy społeczne, które właśnie są wyłączane. Jakie grupy to mogą być, jakie przedmioty, czy co może być celem wykluczenia, albo jaka jest tego komponenta? Powody mogą być bardzo, bardzo różne. Może być to kwestia etniczna, kwestia inności, jakkolwiek różnie wykazywana. No i często nieznajomość właśnie, obawy wynikają z nieznajomości. To może być inna religia, hołdowanie innym zwyczajom, obyczajom kulinarnym, ubiorom.
Natomiast kultura kultury nie dziedziczymy w sensie genetycznym, lecz przyswajamy ją oczywiście w procesie enkulturacji. Tę kompetencję nabywamy przez całe życie i bardzo ważne jest, aby mieć tego świadomość. Oczywiście jednostka może doświadczać szoku kulturowego. Na pierwszych zajęciach, które prowadzę ze studentami anglojęzycznymi, pytam ich, właśnie pracując metodą delficką, co jest szokiem kulturowym dla studentów przybywających do Polski. I ważne jest, że te zajęcia są prowadzone w pierwszym tygodniu, zaraz w momencie przybycia studentów. Padają bardzo, bardzo różne odpowiedzi tutaj. Kultura jest niejako zaprogramowaniem umysłu. Mamy pewien wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który przyswajamy w przeciągu naszego życia. Czym się różnimy? Różnimy się językami oczywiście. Tych języków formalnie możemy powiedzieć, że jest prawie 7000. Oczywiście są spory pomiędzy antropologami kultury, czy to są dialekty, czy to są narzecza niekiedy. Natomiast jest duża różnorodność. Oczywiście różnimy się religią, różnimy się wartościami, systemem wartości. Pamiętajmy, że grecki etikos, zwyczaj, obyczaj ma charakter zmienny, tak? W związku z tym możemy się tym różnić. Normami prawnymi oczywiście, jak Państwo wiecie. I podejściem do działań w zakresie właśnie grup społecznych, kolektywizmem i indywidualistycznym podejściem. To też jest to, co nas różni, oczywiście. Są kultury ekspresyjne. Możemy bardzo pokazywać nasze odczucia, emocje, mimikę, gesty, okazywać niezadowolenie, zadowolenie, aplauz i tak dalej. Oczywiście na drugim biegunie są kultury powściągliwe, gdzie tutaj nie gestykuluje się, wzajemne kontakty się ogranicza, dystans jest, dotykanie się właśnie nie jest wskazane. Tutaj przerywanie oczywiście w tym aspekcie też. Są kultury ceremonialne. Często studenci anglojęzyczni podkreślają, że my jesteśmy reprezentantami kultury ceremonialnej, że u nas ta hierarchiczność jednak związana z akademickością jest czynnikiem ważnym. W związku z tym mamy dystans władzy, kolektywizm, kobiecość versus męskość czy unikanie niepewności. Różnimy się odczytywaniem komunikatów niewerbalnych i wiemy, że kultura ma znaczenie. Oczywiście cytując Huntingtona. Te kręgi kulturowe mają bardzo, bardzo duże znaczenie. Natomiast dlaczego o tym mówimy? Dlatego, żeby nie postrzegać tego jako zagrożenie, ale w tej różnorodności widzieć bardzo duży potencjał. I jak tak będziemy do tego podchodzić, to ja myślę, że system edukacji i to, co możemy zaproponować i to, czego my możemy się nauczyć, będzie bardzo ważnym aspektem. To tyle tytułem wprowadzenia. Już oddaję głos. Dziękuję Ci. Słuchałam teraz o tych aspektach kulturowych i jakie to jest fascynujące, kiedy mamy taki przywilej, możliwość w naszym kraju, który jest dosyć homogeniczny kulturowo, poznawać młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego świata i z tym, jak postrzegają naszą kulturę, ale też co wnoszą ze swoich kultur pod względem społecznym, pod względem psychologicznym. Kiedy myślę o tym, w jakim etapie życia znajdują się nasi studenci, to przychodzą mi takie dwie bardzo, myślę, istotne refleksje. Po pierwsze, te ostatnie dni że to jest cudowne, że przy założeniu edukacji i tego, jak ważna jest nowoczesna edukacja, wszyscy poprzedni prelegenci zwracali uwagę na rozwój i na rozwój nie tylko tych umiejętności profesjonalnych i kompetencji profesjonalnych, ale też indywidualnych, osobistych. Młodzi ludzie, którzy są na progu tej wczesnej dorosłości najczęściej, są w bardzo ważnej fazie rozwoju swojej osobowości, gdzie ten rozwój kompetencji zawodowych jest oczywiście ich głównym celem, natomiast bardzo intensywnie rozwijają się pod względem indywidualnym. Przez tą wielobarwność kulturową mamy możliwość też oglądania tych procesów w bardzo różnym tempie, w różnych wydaniach. W większości młodzi ludzie trafiają do nas na takim etapie, kiedy ich tożsamość jest już w miarę ukształtowana, czyli wiedzą, kim
mniej więcej, kim są i kim chcą być dalej, jak są zdolni do podjęcia długofalowych zobowiązań, takich jak studia medyczne. Natomiast podczas tych studiów rozwijają się bardzo w zakresie tego, z kim chcą być, z kim chcą się angażować, do kogo, do jakiej grupy będą przynależeć i z kim się identyfikować. Ten rozwój polega też na tym, żeby umieć się zbliżyć w efekcie i doświadczać intymności w takim bardzo szerokim zakresie w relacjach. Podsumowując, to jest taki czas rozwoju, w którym młodzi przyszli w naszym kontekście przede wszystkim medycy uczą się, czy wybiorą związanie się z drugą osobą, czy z medycyną, czy ożenią się z drugą osobą, czy z pracą i uczą się, jak to regulować. Natomiast przez to, że jesteśmy w kontekście tak wielu kultur, to z perspektywy osoby, która pomaga studentom właśnie psychologicznie i terapeutycznie, widzę często, że to są osoby, które dopiero tutaj, jak zaczynają studiować, sięgają po jakiegoś rodzaju wsparcie, odkrywają, kim są. Mało tego, czasami to jest bardzo poruszające, odkrywają, że są, że istnieją. Pierwszy raz patrzą w lustro i widzą siebie, a potem dopiero muszą przejść to wszystko, co z reguły nastolatki w okresie liceum, czyli bardzo duże zadanie i równocześnie studiować medycynę. Przyjeżdżają do nas ludzie z bardzo różną historią i z bardzo dużą zadaniowością, poczuciem, że muszą osiągnąć konkretny cel. I tutaj mamy, i cieszę się, że to też wybrzmiewa w ostatnich dniach, studenci mają rozwinąć swoje kompetencje, mają stać się świetnymi profesjonalistami, ale proszę Państwa, niech nam nie ucieknie coś bardzo ważnego z radaru. Studenci, młodzi ludzie mają też nauczyć się doświadczać przyjemności. To jest jakoś łatwiej obserwowalne na innych uniwersytetach, gdzie mimo wszystko studiowanie może być prostsze, łatwiejsze, jest mniejszym wyzwaniem. Natomiast czasami musimy uczyć studentów, jak mieć frajdę z tego, co robią, jak dawać sobie przyzwolenie na przyjemność, zabawę i uznawać ją jako równoważną z tymi profesjonalnymi zadaniami. Dziękuję bardzo. A propos tego, co pani doktor mówiła, to od razu nasunęło mi się skojarzenie. Właśnie jak pracujemy metodą delficką i pytam się o te pierwsze postrzeganie różnic przez studentów, to mówią, że Polacy się wydają dość smutni. To znaczy, że my nie mamy tak dużo radości życia. Taka jest ich refleksja. Natomiast była też mowa o historii i pierwsze pytanie będzie skierowane do pana profesora Henryka Lisiaka. Właśnie, jak to jest z historią Polski? Jeżeli była mowa też dzisiaj o tym, że jesteśmy dość homogeniczni. Panie profesorze, czy zawsze tak było? Jest pogłos, ja prawie nie słyszę, ale tak, przepraszam, może ja wejdę tutaj, ale dostałem zadanie, żeby przedstawić najkrócej uwarunkowania wielokulturowości w Polsce. Powiem tylko na wstępie, dostałem 2 minuty, więc będę się streszczał bardzo. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście, jak koleżanka tu mówi, kultura jest fundamentem istnienia, funkcjonowania państw, narodów, społeczeństw, a jednostki przede wszystkim, prawda? To jest klucz do funkcjonowania człowieka, wszelkich jego jakości. Powiem tak, droga młodzieży, która tu będzie studiować, jeden z bardzo mądrych myślicieli powiedział do tych idących szukać wiedzy, powiedział, kto wychodzi z domu szukać wiedzy, opuszcza dom w poszukiwaniu wiedzy, ten wstępuje na ścieżkę Bożą. Trudno o lepszy komplement, prawda, i ukłon dla tych, którzy szukają wiedzy. Ja też się wam kłaniam. Ale przechodzę do rzeczy. Moi drodzy, jeśli chodzi o uwarunkowania kulturowe, inaczej, obraz kultury w Polsce, jak ona przenikała z zewnątrz. Proszę Państwa, byliśmy od X wieku już taką przestrzenią wielokulturową. Najkrócej mówiąc, sobie zrobiłem taki podział na czynniki wewnętrzne, zewnętrzne. Z tych zewnętrznych to powiem tak,
upadek Cesarstwa Rzymskiego, formowanie się nowej Europy, taka mała wędrówka ludów. W Polsce można było jeszcze znaleźć miejsce na ziemi, założyć rodzinę, mieszkać, pracować i ciągnięto tutaj do Polski. Dzięki temu, że to było już chrześcijaństwo. Kultura łacińska się zaczynała w X wieku, prawda? Więc to był, dla nich to był świat swój europejski. Drugi czynnik wewnętrzny, to powiem o mądrości władców. Mądrości, ale też takiej polityki strategicznej, myślenie strategiczne, myślenie racją stanu, ściągać ludzi pracowitych, chcących tu być, bo to byli i protestanci, i katolicy, ale też byli Żydzi. Były różne religie, cała mozaika kultur. Myśmy mieli taką mozaikę, wielką mozaikę kulturową. Ja tak sobie myślę, I think myself, jak mówił starożytny historyk Louis Armstrong. On śpiewał, jak państwo wiecie. Ja też sobie myślę, gdyby wziąć tą mieszaninę kulturową do takiej kolby, podgrzać, nie powiem, że byłby to wspaniały alkohol, jakieś tam brandy, ale taki płyn eliksir. I właściwie te wartości z tych wszystkich kultur, one przeszły najpierw do elit, co prawda, nie do ludu, ale te elity potem szczepiły tę kulturę w dół. Mieszczaństwo, jeszcze później potem chłopstwo, prawda? I stąd też cała masa różnych wartości kultur, powiem jedno słowo o Żydach, oni ściągnęli tu kulturę antyczną. Właściwie i perską, i babilońską, i egipską, i grecką, i rzymską, a też właściwie dzięki szlakowi jedwabnemu, i chińską, i hinduską. Taka była Polska. I te wartości przetrwały do dzisiaj. Muszę wam powiedzieć, że tak sądzę. Tego trudno kwantyfikować, ale tak sądzę. Dzięki tym wartościom naród przetrwał, dzięki tym wartościom właśnie myśmy obronili, no właśnie, Europę. Pamiętacie państwo 1683 Sobieski zatrzymał wyprawę Turków. Oni szli na Wiedeń, na Rzym, na Paryż. Zatrzymali Polacy, prawda? Oczywiście Krzyżaków też. Ale też rok 1920 myśmy zatrzymali bolszewików, już też szli na zachód. 80 rok to też te wartości wszelkie, dawne, złożyły się na to, że myśmy obalili mur berliński, nie Niemcy. A więc można powiedzieć, przetrwaliśmy zabory dzięki tym wartościom. Więc powiem tylko najkrócej, dzięki tym wartościom kultury, tym mądrościom i arabskim, i żydowskim, i protestanckim, myśmy przetrwali i jesteśmy, okazuje się, bardzo silnym narodem, tak atrakcyjnym, że przyjeżdżają do nas studiować studenci, nie tylko do Akademii Krakowskiej, ale tutaj do Poznańskiej. Gratuluję i bardzo dziękuję. Czas minął i przepraszam. Bardzo dziękujemy. Pora zastanowić się nad kolejnym kontekstem. Pani doktor, jak pani myśli, czym chciałaby się pani podzielić z nami w zakresie tego, jak się pracuje w naszej kulturze opieki zdrowotnej, w naszym systemie opieki zdrowotnej? Dziękuję. Myślę, że na początku jest duże zaskoczenie, bo nadal ten nasz system opieki zdrowotnej jest dosyć, że tak powiem, nieprzyjazny na bardzo różnych poziomach. W związku z tym, z tego co widzę, spotykając się już ze stażystami czy z młodymi lekarzami pochodzącymi z różnych stron świata, którzy odbywają część na przykład stażu u nas, dużym zaskoczeniem dla nich jest to, że na przykład jako lekarz mają się zajmować całą masą zadań, które jakby zupełnie nie dotyczą ich kompetencji. Cała ta część administracyjna, która pochłania ogromną część naszego czasu w takiej codzienności, powoduje, że czasu na bezpośrednią pracę z pacjentem,
Tego nam brakuje, bo to nam zabiera, więc myślę, że dla wielu studentów, czy już dla lekarzy czy absolwentów jest to duże zaskoczenie. Myślę, że też kolejną kwestią jest to, że nadal nie do końca potrafimy pracować w zespołach interprofesjonalnych. Znaczy to jest proces, w który wchodzimy, w tą modyfikację i dużo było na ten temat powiedziane i wczoraj, i dzisiaj. My też w ramach uczelni tutaj podejmujemy starania, żeby studentów z różnego rodzaju kierunków jakby poznać ze sobą wcześniej, ponieważ te prywatne kontakty na pewno będą bardzo ułatwiały później taką otwartość na współpracę i też poznanie swoich kompetencji nawzajem spowoduje, że taka otwartość na to, żeby spotkać się już w tym życiu zawodowym będzie dużo większa. W związku z tym no właśnie taka refleksja, że my jesteśmy w tych osobnych, jak to się mówi, silosach, tak, i że tak jakby nie pracujemy w zespole, tylko jednak jest to taka osobna, nieuzupełniająca się praca. Myślę, że to stanowi też duże zaskoczenie. Ale z drugiej strony też młodzi lekarze, absolwenci zwracają uwagę na to, że dużo mają możliwość jakby uczenia się wielu praktycznych kwestii, że jednak w momencie, jeśli też wykazują taką chęć, to pomimo nawet jakby różnic językowych czy jakichś ograniczeń językowych jest też możliwość takiego hands-on. Więc to w kontekście poszerzania swoich umiejętności, takich też praktycznych, myślę, że jest dobrą okazją. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o odpowiedź panią doktor Marię Nowosadko. Pani doktor, pani ma bardzo dużo kontaktu z obcokrajowcami. Tak jak już zostało powiedziane, jest pani kierownikiem Studium Języków Obcych i często myślę, że studenci zwracają się z realnymi problemami dnia codziennego także do państwa. Pytanie moje właśnie, jak wyglądają te realia z perspektywy oczywiście pani? Dziękuję. Rzeczywiście jest tak, że ja od 15 lat uczę polskiego studentów anglojęzycznych, chociaż można raczej powiedzieć usiłuję uczyć, ponieważ język polski jest mało przyjaznym językiem, jeśli chodzi o uczenie się go. I studenci często wydaje im się, że w Polsce da się funkcjonować bez tej znajomości języka i że znaczy nasi studenci troszeczkę mają takie podejście, że przyjeżdżają tutaj wykonać swoje zadanie, czyli skończyć studia medyczne i trochę zamykają się w takiej swojej enklawie. My próbowaliśmy przez jakiś czas robić taki projekt takiego mostu kulturowego. Z różnych powodów to zostało przerwane przez pandemię, przez różne inne okoliczności, ale było to takie dobre doświadczenie uczenia się studentów anglojęzycznych, trochę od naszych polskojęzycznych studentów, takich powiedzmy sobie codziennych rzeczy, ale moja inna refleksja jest taka, że przyjeżdżają do nas studenci stosunkowo młodzi. Tak? To są studenci z Tajwanu, to często są, no nie wiem, 17-latkowie, tak? 16-latkowie, tak? Czyli ludzie, którzy w swoim kraju jeszcze nie nauczyli się samodzielności. I w momencie, kiedy oni się tutaj pojawiają sami, i zderzają się z takimi prozaicznymi rzeczami typu jak odebrać paczkę od kuriera albo jak załatwić jakieś urzędowe sprawy, to dla nich jest często nie do pokonania, bo oni tego się też nie nauczyli jeszcze u siebie w domu, tak? Czyli oni tutaj trochę potrzebują mamy i taty, bo kiedyś tam mama i tata za nich ogarniali te rzeczy, ponieważ oni mieli się uczyć, bo mieli iść na studia medyczne, tak? Dlatego ta samodzielność z różnych, oczywiście nie dotyczy to wszystkich studentów, tak? Ale często tak jakby, no myślę, że gdybyśmy wysłali nasze dzieci na studia tak, do Stanów, czy do Anglii, czy gdziekolwiek, czy do Tajwanu, to
przeżywaliby podobne problemy. Musieliśmy mocno zweryfikować to, jak uczymy naszych studentów polskiego. Najpierw nam się wydawało, że musimy ich uczyć gramatyki, bardzo takich ważnych rzeczy. W końcu się okazało, że musimy ich uczyć takiej prozy życia, jak zamówić pizzę, taksówkę, jak odebrać paczkę, o co chodzi z tym awizą na poczcie, bo to były dla nich takie rzeczy, które absolutnie ich przekraczały i oni się wstydzili pójść do Dean's Office i powiedzieć, że oni mają tutaj taki papier i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Zresztą tak, no, dziekanat nie jest od tego, żeby pomagać studentom odbierać paczki. I my trochę daliśmy im taką przestrzeń na tym polskim, żeby oni mogli się tego uczyć. Myślę, że to, co tutaj pani profesor powiedziała o tym, że my jesteśmy smutnym społeczeństwem, że tak nas studenci postrzegają, myślę, że my jesteśmy bardziej, że bardziej chodzi o pewną lękowość, tak, że tak, także jeżeli, to też myślę, że jest związane z naszymi kompetencjami językowymi albo niewiarą w nasze kompetencje językowe, tak, i tego, że jak przychodzi do urzędu student, młody człowiek, który mówi po angielsku, czy do sklepu, czy gdziekolwiek, to my się trochę blokujemy, tak, bo się boimy i się wycofujemy, tak, dlatego ci studenci tak postrzegają nas jako, no powiedzmy, może mało przyjaznych czy mało otwartych. Więc to jest taka trochę zadanie dla nas, tak, żeby... Znaczy ja myślę, że to się... Ja uczę 15 lat, więc ta różnica na przestrzeni tych 15 lat, również w tym postrzeganiu nas jako ludzi posługujących się językiem obcym, bardzo się zmieniła, tak? To tutaj progres jest duży. Niemniej jednak myślę, że jest jeszcze dużo do pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko dopowiem, że tutaj chodziło o ogół, bo zawsze studenci zaznaczają, że jeżeli mają taki bezpośredni kontakt już z konkretną osobą, to te osoby są otwarte, zaangażowane i nie mają problemu z relacjami. Natomiast takie postrzeganie nas jako ogółu, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Joanno, jak pani ze swojej perspektywy widzi to, czego mogliby potrzebować studenci z obcych krajów przebywających w Poznaniu, jakby czego ze strony miasta, co jeszcze może się zadziać dobrego? Ja myślę, że tutaj pani doktor trafiła w sedno, jeśli chodzi o ten temat, dlatego że tutaj z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że my czasami odpowiadamy na pytania tam od biletu na tramwaj po obywatelstwo. Dlatego, że ci młodzi ludzie często nie wiedzą, kogo zapytać i gdzie zapytać o te takie najbardziej podstawowe rzeczy. Więc na pewno jakieś takie programy tworzone przez miasto, które może trochę wyciągałyby tych studentów medycyny z tego własnego grona, a wprowadzały do grona nawet innych studentów, czy polskich studentów, byłyby bardzo potrzebne. Natomiast z tej strony takiej prawnej, no to oczywiście kwestia legalizacji pobytu jest tym, z czym się wszyscy mierzą i no jest to bardzo trudne. Też ze względu na barierę językową, ze względu na trudność w kontakcie z urzędami. Wiemy, jak to wygląda nawet dla nas Polaków, a jeszcze jak ktoś mówi po angielsku, to wiadomo, że jest to jeszcze trudniejsze. No, Migrant Infopoint to robi, ale my też nie mamy takich mocy przerobowej, żeby pomagać wszystkim, to raz. Po drugie, nie każdy student ma świadomość, że istniejemy. No i są też osoby, które do nas już trafiają za późno, więc tak naprawdę potrzebna by też była praca z perspektywy uczelni czy miasta, żeby mieć pewność, że do wszystkich ta informacja dotarła, że trzeba się tym zająć. I tutaj to tak naprawdę się jeszcze opiera o taki problem, że no, te procedury trwają bardzo długo, więc potem sobie wyobraźmy, że ci 16-17-latkowie w oczekiwaniu na kartę pobytu na przykład nie pojadą na święta do domu, ani na wakacje, tylko będą siedzieć w Polsce, aż dostaną tę kartę pobytu. I no, psychicznie to też musi być wykańczające dla młodych ludzi. To fakt, to nadaje jeszcze inne światło tym wyzwaniom.
przesłuchaliśmy Państwa i naszych perspektyw wzajemnie i jako ci dorośli powiedzieliśmy, jak nam się wydaje, że to wygląda. Natomiast bardzo chętnie usłyszelibyśmy też, jak to wygląda z perspektywy samych studentów. Czy mogę dać Wam mikrofon? O. Bo tu mamy prawdziwych ekspertów, którzy teraz nas zweryfikują. Dzień dobry Państwu. Mam na imię Stefan Makrijewski. Jestem obcokrajowcem. Nauczyłem się polski język. Jeszcze nie nauczyłem się, ale mówię prawie dobrze. A było bardzo interesujące. Jak przeprowadziłem się do Poznaniu, bo jestem z Macedonii i mamy bardzo podobną kulturę. A jak miałem pismo acceptance letter od PUMS, to było dla mnie, super, bo jestem teraz w Polsce, która jest blisko do Macedonii i myślałem, że macedoński język i polski język są bardzo podobne też. To nie było tak. I to najogromna bariera dla mnie było, że mam język, który jest podobny, ale mamy słowa, które znaczają w ogóle inaczej, odwrotnie, które są i zawsze myślę, że robiłem błąd po polskim języku, jak mówiłem. I dlatego dla mnie, pierwsze jak zobaczyłam, Polska jest piękna, jest podobna z Macedonii, jedzenie w Poznaniu jest cudownie, cały świat i tylko musimy nauczyć się po polsku. I to jest największa bariera, ja myślę, że obcokrajowców, którzy są tutaj, ale jak ja dałem radę, myślę, że wszyscy możemy dać radę. No. A to wszystko. Dziękuję. To są oklaski uznania. Dzień dobry, nazywam się Marcela Trocha, też kończyłam program anglojęzyczny, ale mam rodzice z Polski, także była bariera, ale nie taka duża. Teraz jest mi ciężej, bo jestem stażystką i uczę się, ile jest tych słów medycznych i mówię szczerze, jest bardzo ciężko, ale radzę się z tym. Dla mnie było ciężko, bo myślałam, że jak przyjechałam do Polski, to jestem Polką, ale naprawdę musiałam sama sobie wytłumaczyć, co to znaczy, bo bardziej jestem Polish American, ale nie czuję się American i nie czuję się jako Polka, to myślę, że z tym musiałam się pogodzić i znaleźć siebie w tym czasie. Myślę, że też będzie fajnie jak Emily, która jest z anglojęzycznego programu i mówi po angielsku, opowie nam, jak jest dla niej, bo ona jest na 3. roku, jak jest z perspektywy, nie mówiąc po polsku i też z Ameryki, jak to jest dla ciebie? How is it for you? Yeah, okay. I can translate, yeah. Okay, so I think as an American or as a North American student, it is a lot easier to assimilate in some ways because we do have a big North American student population. So it wasn't hard to find a community at PUMS, but it was hard in the beginning to go out and do the basic things, like I think you said, picking up packages and just ordering food at a restaurant. Like the basic things were very difficult in the beginning. So it was good to have friends who speak both Polish and English to help out. But I felt in the beginning like it was hard for me to have independence. And I guess I'll let her translate. Że takie same rzeczy były trudne na początku, odbieranie paczki i znaleźć samodzielność tu w Polsce. Tak. Jeszcze powiem, że dla mnie było ciężko dodać, żeby mieć kontakt z polskimi studentami, bo to jest dla nas bardzo ważne, to jest bardzo amerykańskie, że chcemy wszystkich znać, a tu jest trochę ciężko tą barierę przekroczyć. No myślę, że to coraz lepiej jesteśmy w tym. I'm saying that contact with the Polish students helps us a lot because we want to, get to know the culture and have help with understanding and doing things the Polish way. Having that connection would be better, but I think we're going more towards that we're connecting more with Polish students, we're having events like this.
Yes. Stefan, anything to add? Tak. What would you find helpful in sorting out those everyday issues? What areas of university turned out to be helpful for you? Sometimes they were surprisingly helpful. Co by było pomocne? Oh yeah, that was in English. The information market, where can you reach for help and you get it? You know, Mrs. Ichińska or Mrs. Novak from some office we don't even know exists, but she's extremely helpful and she knows a lot. So we'd be happy to know this either. I'm not sure exactly exactly what we could get from the school. I think just having more maybe ways to connect, I guess, between the Polish and the English programs, but I'm not sure if that would be more like of a student-led thing. But having like someone to go to ask to like, hey, can you come and translate this for me? I'm not sure if it would be possible to do a kind of service like that, but I think peer support would be really great. Like a peer, yes. Tylko teraz nie wiem na jaki język, kurczę. No nie wiem, teraz będę czuła presję. My z poziomu Studenckiego Koła Naukowego też wspieraliśmy, ponieważ studenci organizują konferencje studenckie, prawda, i jedną z nich jest pediatryczna taka konferencja. I wspieraliśmy bardzo studentów, żeby były równolegle, żeby to wydarzenie było dla studentów zarówno anglo- i polskojęzycznych. Więc takie pojedyncze gdzieś tam inicjatywy się pojawiają, ale faktycznie to jest zastanawiające, ale ja się nad tym zastanawiałam jeszcze, jak ja byłam studentką, no to już trochę czasu minęło. Dlaczego te programy idą tak zupełnie jakby osobno? Ale myślę, że tu jest kwestia jakby dużej pracy na kierunku polskojęzycznym. Że jednak ta obawa dotycząca właśnie poziomu języka obcego powoduje, że studenci polskojęzyczni tak nie są tacy chętni. I myślę, że jest to ogromna szkoda, więc powinniśmy zdecydowanie tutaj. Ale peer-to-peer myślę, że to jest bardzo fajny poziom. Kiedyś był taki projekt zainicjowany przez jedną ze studentek anglojęzycznych, Polonuskę, która postanowiła, nie wiem czy to jeszcze działa, ale wzajemnego uczenia się języka, czyli studenci anglojęzyczni uczą Polaków angielskiego, a anglojęzyczni uczą, no i odwrotnie, tak już się zakręciłam. I to rzeczywiście była bardzo fajna inicjatywa. To nie były godzinne lekcje, to były takie spotkania, to były takie 10-minutówki, takie szybkie konwersacje. I myślę, że to było, nie wiem czy to jeszcze działa, ale na pewno była to fajna inicjatywa, tylko rzeczywiście studenci potrzebowali wsparcia, naszego wsparcia, żeby to mogli robić. To, co na pewno działa, to kursy językowe organizowane przez Wielkopolską Izbę Lekarską. I ja do tego zachęcam szczególnie tych studentów, którzy chcą odbywać staż podyplomowy, nawet ten anglojęzyczny, ze względu na również kompetencje, które mogą być nabywane przy znajomości tego podstawowego komunikacyjnego języka polskiego. I wczoraj w trakcie warsztatów, które prowadził dr Szulca, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, również o tym mówił i zachęcamy i pośredniczymy w tym, wspieramy też możliwość jakiegoś wsparcia na pewno też finansowego, więc zachęcamy do tego. Natomiast pytanie mam właśnie do Marceli i do Stefana, jak teraz doświadczacie pracy lekarza, kiedy komunikujecie się w języku polskim. Ja zawsze jako nauczyciel prowadzący zajęcia też przy łóżku chorego zastanawiam się, jak wy odczuwacie tę formę pośredniczenia w przekazywaniu też takich bardzo wrażliwych informacji. Obserwuję też z boku, że czasami jestem takim pośrednikiem,
i mam wrażenie, że wasza atencja czasami koncentruje się na mnie, a ja w ogóle chciałabym tego wręcz uniknąć. Czasami też odczuwam duży dyskomfort, wręcz taki ból emocjonalny, że nie nawiązujecie kontaktu wzrokowego z tym chorym, który tak naprawdę no, jest w centrum tego wydarzenia. Proszę, skomentujcie. Bardzo dobre pytanie, bo myślę o tym często. Dla mnie jest to fajne, że ja mogę nawiązywać ten kontakt z pacjentem. Zawsze było najważniejsze, że mogę nawet tłumaczyć i możemy mieć ten kontakt w małej grupie, ale wiem, że też były takie grupy, gdzie nikt nie mówił po polsku i na początku starali się, naprawdę rozmawiali do pacjenta po angielsku i był tłumacz, także starali się, ale po miesiącu, po tak trochę czasie to po prostu im się nie chciało, bo to oni chcieli mieć kontakt z pacjentem, a to było niemożliwe. Jak pacjent mówił po angielsku, to ja widziałam w oczach, jak oni się ucieszyli, że mogą po prostu się nauczyć, co to za kontakt jest i jak rozmawiać z pacjentem. Dziękujemy bardzo. Czyli ta bariera językowa. I czy jeszcze tutaj pani chciała coś myślę, dodać? że Stefan by jeszcze powiedział, bo on dlatego się nauczył po polsku, bo on naprawdę chciał nawiązywać ten kontakt. To jest niesamowite. Ja już właściwie nie muszę mówić, żebyśmy płynnie przeszli do dyskusji, bo to zrobiliście Państwo, więc myślę, że to było bardzo dobre. Poproszę Państwa o jeszcze jakieś ewentualne uwagi, pytania, dygresje. Wiem, że tutaj Pani chciała, tak? Coś dodać? Proszę bardzo. Do poprzedniego tematu, tak, do poprzedniego. Ja się tylko chciałam odnieść do tych zajęć z wymiany językowej polsko-angielskiej. To funkcjonuje, to działa w ogóle w Warszawie jako taki, no nie miejski program, ale przez jedną z takich dużych organizacji robionych, tylko że oni najpierw musieli też tych polskich studentów trochę przeszkolić z tego, jak uczyć polskiego, bo to też jest wiedza, która nie jest taka oczywista. Także... A to mogą robić studenci dydaktyki i lingwistyki. Dokładnie. Także oni też na pewno by się chętnie podzielili praktykami. Zupełnie inny temat poruszyć. I pytanie jest do młodych lekarzy i studentów anglojęzycznych. Gdyby Poznań miał placówkę medyczną czy edukacyjno-medyczną w Afryce, czy studenci byliby zainteresowani wyjeżdżać na misję i pomagać i leczyć, że tak powiem, w obszarach, gdzie jest duże poverty, to show the human face. Załóżmy na 3 miesiące, pół roku czy rok w ramach rotations, clinical rotations między bazą w Poznaniu a oddziałem w Afryce. Myślę, że bardzo. Ja mam magister z Global Health, także ja bym bardzo była wdzięczna za taki experience, ale no myślę, że by się bardzo ucieszyli. Widziałam, że Leczymy z misją właśnie na polskim programie, ale jak my próbujemy się dołączyć do nich, to nie za bardzo oni się z nami kontaktują, nie odpowiadają, także no myślę, że to jest super pomysł i bardzo dużo studentów by się za tym ucieszyło się z tym, naprawdę. Mhm. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak. Ja bym chciała bardziej skomentować niż zapytać, bo jak słuchałam o tym takim życiu codziennym, myślę, że też mam perspektywę psychoterapeutki w KAPS, pracującej i pomagającej tym studentom. I nie tylko ta samodzielność jest tematem, ale też no, rozwój osobowości czasami niekoniecznie zdrowy. Nie? Mówię tutaj o tych studentach, którzy już przyjeżdżają na przykład po traumach i celowo wybierali, spotkałam się z tym, że ktoś wybierał ten uniwersytet, bo była psychoterapia dostępna, a wiedzieli, że w swoim kraju na przykład ze względów kulturowych nie mogli o czymś powiedzieć psychoterapeucie. Na przykład kiedy podejście prawne do gwałtu jest inne niż u nas, albo kiedy podejście do seksualności studenta jest inne, do myśli samobójczych. W niektórych religiach właśnie student mógłby zostać ukarany za to, że ma myśli samobójcze.
A tutaj właśnie studenci przychodzą ze względu na to i czasami ze względu na tę dostępność wybierają ten uniwersytet. Proszę bardzo. Dzień dobry, Grażyna Czetwertyńska, Fundacja Kościuszkowska. Ja, proszę Państwa, trochę wracam do tego tematu język. Oczywiście wiem, że studenci tutaj pracują, on ciężko przez cały rok, ale mam taki pomysł, mi się właśnie urodził. Nasza fundacja prowadzi w Polsce, w różnych miejscowościach takich trochę odległych od centrów, czyli na Podkarpaciu, w małych wsiach, w wioskach, program Teaching English in Poland. I to jest program, w którym amerykańscy wolontariusze przyjeżdżają na 2 tygodnie po to, żeby z dzieciakami bawić się ucząc. Biegają z nimi, jeżdżą rowerami, żeglują, grają w baseball, którego trzeba nauczyć oczywiście dzieci, bo nie wiedzą, co to za gra. I tak spędzają 2 tygodnie. Więc jeżeli wśród Państwa studentów i wśród Was, moi drodzy studenci, są osoby, które by chciały 2 tygodnie wakacji, jeżeli nie wracacie do siebie, spędzić z dziećmi z Polski, to Fundacja Kościuszkowska jest gotowa w tym pomóc i zorganizować takie zajęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pewnie jeszcze jest bardzo dużo aspektów, o których moglibyśmy rozmawiać. Ja myślę, że te rozmowy w kuluarach też się mogą toczyć. Ja myślę, że konkretne, realne tutaj wnioski czy postulaty były sformułowane, możliwości też, propozycje, za które właśnie dziękujemy. Ważne jest, aby postrzegać tą inność w bardzo takich pozytywnych barwach. Ksenos znaczy inny obcy, ale też gość, z tymi wszelkimi pozytywnymi konotacjami. Ja myślę, że w takim aspekcie też powinniśmy myśleć i bardzo, bardzo dziękuję naszym panelistom za rozmowę, wzięcie udziału, ale także Państwu wszystkim bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, zaczynamy już ostatnią sesję naszej konferencji. Moderatorkami tej konferencji są pani prorektor do spraw dydaktyki naszej uczelni, pani profesor Małgorzata Kotwicka, pani doktor Beata Buraczyńska-Andrzejewska, kierownik Centrum Innowacyjnych Technik Nauczania oraz pani profesor Grażyna Czetwertyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, prezeska zarządu Fundacji Kościuszkowskiej. I dyskusja właśnie zacznie się od wykładu pani profesor Czetwertyńskiej. I wykład mam jeszcze po angielsku, ale to będzie wykład dotyczący portfolio, bo pani profesor jest wielką specjalistką, jeżeli chodzi o portfolio. Ale tutaj ja jeszcze o głos zaproszę, może poproszę panią prorektor o 2 słowa. Myślę, że duże wprowadzenie zostało już zrobione. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy w Poznaniu gościć prezeskę, bo tak już myślę, że w ten sposób w tej chwili mówimy, Fundacji Kościuszkowskiej, którą serdecznie witamy i dziękujemy za wsparcie konferencji i patronat. Proszę Państwa, oprócz tego, że Fundacja Kościuszkowska, która jest niezmiernie ważnym mostem takiego połączenia intelektualnego, naukowego, społecznego między Polską a Stanami Zjednoczonymi, bardzo nam się tutaj wiąże z naszym jubileuszem, to mamy do czynienia z wybitną specjalistką, humanistką, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, który ma ogromne doświadczenie w zakresie metod nauczania, oceniania studentów i jedną z tych elementów, które wykorzystuje do tego, aby nowoczesne sposoby nauczania trafiały do studentów, byśmy umieli wykorzystywać je, a potrzeby są ogromne. Wróciłam wczoraj z Łodzi, gdzie była konferencja fantastyczna, organizowana przez studentów. Oni są bardzo świadomi, potrzebują edukacji dojrzałej i wydaje mi się, że to narzędzie, o którym dzisiaj wspomnimy, bo trudno w tak krótkich ramach czasowych wszystkie wątki z tym związane poruszyć, jest czymś, co powinniśmy coraz szerzej propagować i wspierać się, my nauczyciele, a również studentów w tym rozwoju. Dziękuję bardzo. Może ja tylko wezmę pilot i poproszę o prezentację. Nie będę stała tak daleko od pań, może to jest lepsze miejsce. Dzień dobry Państwu. Zastanawiałam się oczywiście nad tymi pierwszymi słowami, które trzeba powiedzieć. Zwykle się mówi dziękuję za zaproszenie, czuję się bardzo zaszczycona. Oczywiście to wszystko jest, ale przede wszystkim ja sobie myślę, że mamy wyjątkową okazję, żeby porozmawiać o czymś, co naprawdę bardzo lubię i w co bardzo wierzę. Więc to ja dziękuję głównie za to, że taką sposobność Państwo mi dali. I ponieważ często mówię wykładowcom, doktorantom, z którymi pracuję, pamiętajcie, żeby na początku wykładu uzasadnić, po co zabieracie ludziom ten czas. Więc ja te pół godziny chcę Państwu zabrać, dlatego że, tak jak powiedziałam, bardzo wierzę w portfolio jako metodę uczenia się i metodę pracy ze studentami, ale przede wszystkim w ogóle metodę człowieka, który się uczy, bez względu na to, czy jest studentem, czy już bardzo dawno studia skończył. Portfolio jest narzędziem uniwersalnym, służącym, tak jak pani profesor powiedziała, autonomizacji całego procesu uczenia się i dlatego jest ważne. Muszę rzeczywiście powiedzieć, że trochę czasu w moim życiu mi to portfolio zajęło i chcę się podzielić doświadczeniami z 2 instytucji, które to portfolio wdrażały w różny sposób. Może to nawet przydać się nam, kiedy będziemy się zastanawiali, jak to wykorzystać tu, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Bo chciałabym się przydać. Ja obiecałam tutaj w kuluarowych rozmowach, że spróbuję powiedzieć bardzo dużo rzeczy, dlaczego portfolio jest trudne i trzeba dobrze rozważyć, czy się za to zabrać, ale na pewno osłodzę to bardzo wieloma zdaniami, w których powiem, że jest warte każdego wysiłku. Jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, przynoszące dobre efekty, ale nie za darmo. Zresztą to w ogóle jest ogólna prawda. Im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz. I tak właśnie w przypadku portfolio jest. Tu są loga instytucji, które postanowiłam uhonorować tym, że to mówię. Ta pierwsza to oczywiście mój macierzysty, mój uniwersytet i wydział, na którym pracuję i na którym portfolio od 2009 roku
było zastosowane. Tak wtedy zaczęliśmy, czyli to już bardzo dużo lat, ale do pewnych określonych celów i to pewnie trochę zmienia sytuację rozmowy o portfolio. Ono na tym wydziale służy studentom pierwszego roku po to, żeby, mam ochotę użyć słowa, którego trochę nie wypada, bo to jest słowo, które uważa się za klucz dzisiaj, takiego ogarnięcia się na studiach. Bardzo często mówimy, no trzeba coś ogarnąć albo ogarnąć się. I to portfolio po to trochę było wymyślone, żeby studenci, którzy przychodzą na studia, dobrze zorientowali się, na czym polega ich zadanie edukacyjne, co tam mają zrobić, jak czytać, jak pisać, jak mówić, nawet jak słuchać, kiedy ludzie do ciebie mówią. Po prostu po to, żeby mogli zorganizować własny proces uczenia się. I po to było potrzebne portfolio ze swoimi specjalnie określonymi standardami, wymaganiami. To było narzędzie, które dawaliśmy studentom do takiej pracy. Ale ostatnio, przez ostatnie 2 lata wykonałam razem z koleżanką Kingą Białek takie bardzo, już powiedziałam, poważne badanie, może nawet odważyłabym się powiedzieć, że naukowe. Badanie 6-letnich zmagań wspomnianej tutaj szkoły edukacji z techniką portfolio. Co to jest ta szkoła edukacji? To też muszę wytłumaczyć, bo to jest bardzo podobne do państwa uczelni, ale bardzo niepodobne jednocześnie. To jest 3-semestralne studia podyplomowe dla ludzi, którzy przychodzą z dyplomem magistra w takich dyscyplinach jak matematyka, fizyka, historia i język polski i podejmują próbę wykorzystania tej swojej wiedzy przedmiotowej, żeby przygotować się do zawodu nauczyciela. Czyli portfolio jest właściwie nastawione wyłącznie na wiedzę profesjonalną, wiedzę zawodową. Co to znaczy, że nie tylko ja wiem, co, ale też wiem, jak uczyć. I dlatego ono właściwie nie służy budowaniu, może przede wszystkim nie służy budowaniu wiedzy przedmiotowej, a bardzo służy budowaniu wiedzy zawodowej. I 6 lat takie portfolio w Szkole Edukacji prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności było stosowane. No i zaczęliśmy od tego, że sobie pomyśleliśmy, że ponieważ bardzo wyraźnie i mocno deklarujemy, że wszystko, co robimy, jest evidence-based, no to zaczęliśmy od przeglądania źródeł. No i tam trafiłam na taki cytat, który tu Państwo widzą, który trochę próbowałam zrozumieć i bardzo dobrze zrozumiałam, jak już to badanie wykonaliśmy. Wszyscy wiedzą, że jak się pomyśli o portfolio jako o narzędziu uczenia się czy nauczania, to zaraz każdy pedagog, każdy, nawet niespecjalnie pracujący na aktualnych źródłach, powie, ale tak, to się rzeczywiście dobrze tłumaczy wszystkimi teoriami pedagogicznymi. Poczynając od najmodniejszego dzisiaj kierunku i najbardziej wartościowego, który nazywamy konstruktywizmem poznawczym i który mówi o tym, że każdy z nas w jakiś sposób subiektywizuje wiedzę, bo układa ją sobie po swojemu. Pomimo tego, że fakty są podobne, to każdy z nas na inną półkę te fakty włoży i inaczej z nich będzie korzystał. Czyli łatwo jest znaleźć teorie, które mówią, portfolio jest świetne, ale znaleźć badania, które to potwierdzą, prawie niemożliwe. Dlatego ja nigdy w życiu nie ośmielę się powiedzieć, że badania, które przeprowadziłyśmy z Kingą Białek, potwierdziły jakoś tak w taki spektakularny sposób funkcję portfolio. Bo tak wiele czynników się na to składa i ponieważ badanie trwało kilka lat, a dotyczyło w ogóle 6-letniego okresu wprowadzania portfolio w Szkole Edukacji, pokazały nam, że są takie miejsca, takie elementy działania zespołu, które przyczyniają się do tego, że jest lepiej i są takie, które są potwornie trudne i właściwie prawie psują całą pracę. I o nich chcę opowiedzieć. Dlaczego? No tak jak się umawiałam z panią profesor, dlatego, że warto się namyślić na początku i tyle razy nie upadać, ile upadała Szkoła Edukacji, pracując z portfolio. Oszczędzić sobie trochę tych guzów i siniaków, bo ja byłam z nimi na początku, kiedy układali sobie pomysły na portfolio, byli przekonani, że wszystko będzie świetnie, ale bardzo wiele rzeczy zaniedbaliśmy. I z tych badań to, proszę państwa, wynika.
No i proszę, którejkolwiek teorii pedagogicznej poważnej nie dotkniemy, to we wszystkich nich mówi się, że portfolio jest świetnym narzędziem. No bo rzeczywiście sprzyja tej integracji rozwojowej. To znaczy człowiek może myśleć o sobie jako o ważnej, istotnej, o podmiocie tego uczenia, a nie przedmiocie. Czyli wychodzimy z takiej sytuacji, że studenci przychodzą i mówią, no ja już jestem tu u was, dostałem się na uczelnię, to teraz nauczcie mnie. Zupełnie jakby to było wlewanie oleju do głowy. Można przy pomocy portfolio pokazać, nie, mój drogi, to ty przyszedłeś tu po to, żeby od nas czegoś się dowiedzieć, nauczyć. I ty masz być stroną inicjującą. No i dalej sięgamy po kolejne ważne teorie, obiecuję, nie będę ich wyjaśniać. Zainteresowani albo już to wiedzą, albo mogą sobie zajrzeć może chwilkę o Kolbie, o takim cyklu, że doświadczenie musi być poddane refleksji, żeby ułożyć nowy plan i zacząć od nowa działać. No w portfolio to w ogóle idealnie. Cały cykl tworzenia tam zapisów jest wokół tego cyklu Kolba. No i to, co już Dewey powiedział, czyli dawno, że uczenie się to jest przede wszystkim refleksja. Uczenie się to nie jest zapamiętywanie. Bardzo często nauczyciele i w szkołach, i na uczelniach myślą, że uczenie się polega na tym, że ktoś coś zapamięta. To jest dopiero początek. Zapamięta, no a za chwilę zapomni. Tak nie może być. Więc chodzi o to, że tak naprawdę zostaje z nami to, co po nauczeniu się, po przyswojeniu dobrze, głęboko rozumiemy i potem umiemy z tego skorzystać, czyli poddajemy refleksji. Teoria naszego pedagoga wybitnego, Okonia, o którym często mówimy, o jak to dawno było i nie musimy słuchać, co on powiedział, ale on także mówił o tej wielostronności, wszechstronności i to wszystko mamy w portfolio. Nasze portfolio to w Szkole Edukacji było bardzo potrzebne do tego, żeby jak najwięcej osób zrozumiało, na czym polega tak naprawdę ta refleksja, to uczenie się. Gdybym zapytała każdą z osób tutaj w tej sali, co oznacza refleksja, to pewnie dostałabym bardzo różne odpowiedzi. I w jednym byśmy się tylko zgadzali, że ona nie może wyprzedzać samego zdarzenia. Jest po tym, jak już coś się zdarzy, no to jest jakaś refleksja. Ale studenci zaczynają od tego, pisząc w tych swoich portfoliach, zaczynają od tego, to było ciekawe. Czy to już jest refleksja? Czy ona jest pogłębiona? A co z tą metarefleksją? Co z odniesieniem się do wcześniejszej wiedzy? Czego oczekują wszyscy, którzy chcieliby pracować metodą portfolio? Ale ponieważ rzeczywiście to, nad czym mocno pracowano, polegało na tym, żeby ciągle sprawdzać, porównywać to z założeniami. Czyli chcę, żeby mój student umiał to i to, w związku z tym oczekuję, że będzie wykonywał to i to. I to im bardziej jest konkretne, tym jest łatwiejsze. Im bardziej jest ogólne, tym jest trudniejsze. Zwłaszcza jak wiemy, że w sylabusach mówimy o postawach, o świadomości, o gotowości, to tę gotowość, świadomość i taką przychylność dla różnych rozwiązań jest bardzo trudno sprawdzić. Właściwie trzeba by zostać na takim poziomie, że wierzymy samemu autorowi zapisów w portfolio, że taką świadomość uzyskał, że taką gotowość w sobie ma. Zamierzenia autorów portfolio w Szkole Edukacji sprowadzały się właśnie do tych punktów. Ja myślę, że spokojnie można, myślę, że w zasadzie one się zgadzają z większością celów ludzi, którzy kształcą innych. Czyli ocena i samoocena efektów kształcenia. Czyli można by powiedzieć, że portfolio zwalnia nas trochę albo ułatwia nam trochę ocenianie, o którym mówiliśmy wczoraj w pierwszym dniu konferencji, że ono powinno być w miarę rzetelne i zrównoważone. Portfolio taką szansę daje, a nawet przechyla nieco szale tej równoważności w stronę owego humanistycznego oceniania, takiego, które jest całościowe i bierze pod uwagę różne aspekty pracy studenta. Ten punkt drugi jest o tyle ważny, że portfolio właśnie także jest takim narzędziem, które nie powoduje natychmiastowych skutków, że powinno się z nim pracować codziennie i w związku z tym też nie ma takiego momentu, że już teraz ono jest gotowe. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że to portfolio
co chwila jest sprawdzane i weryfikowane przez samych studentów, przez kolegów studentów. To jest bardzo mocny w każdej szkole edukacji nacisk na takie wzajemne uczenie się studentów. Oni pracują nad różnymi elementami tego portfolio razem, a moment weryfikacji i przedstawienia do oceny końcowej, takiej, która ma wartość decyzji, czyli czy zaliczyłeś przedmiot albo czy zaliczyłeś rok, jest po wielu obrotach, że tak powiem, wokół tej wiedzy, i dokumentów, doświadczeń i opisów tych doświadczeń tam zgromadzonych. Czyli mobilizuje do systematycznej pracy. Też chyba na przerwie to powiedziałam, bo to było jedno z ważnych doświadczeń. Żaden ze studentów, którzy zaniedbywali po drodze portfolio, przepraszam, chyba przeskoczyłam, albo nie. Żaden ze studentów, którzy zaniedbywali pracę z portfolio w ciągu roku czy semestru, nie był w stanie go przygotować w ostatniej chwili, bo naprawdę jest trudno przywołać refleksję ze zdarzenia, które miało miejsce wiele miesięcy temu, a rzeczywiście w portfolio dokumentuje się doświadczenia pojedyncze. Nie dokumentuje się papierów, że zaliczyłem kurs, że wyjechałem na szkolenie. Tylko dokumentuje się, co przywiozłem z tego szkolenia i co zrobiłem, czy zrobiłam potem z tym, czego się dowiedziałam. I opis tego, co zrobiłem i wyniki tej pracy, uwaga, mogą być negatywne. Nawet są mocno doceniane przez wykładowców tutaj, jeżeli ktoś się przyzna, że miał jakieś zdarzenie edukacyjne, takie, że na przykład nie prowadził jakieś zajęcia albo był na jakimś szkoleniu, po czym wrócił i się nic nie sprawdziło. I to jest bardzo wysoko oceniane, bo tego rodzaju refleksja pokazuje też taką świadomość i odwagę w pracy nad swoim doskonaleniem. Dokumentowanie postępów i osiągnięć w obrębie różnych kursów przedmiotowych. No i tutaj oczywiście natychmiast rodzi się takie pytanie, czy portfolio, które ewentualnie chcieliby Państwo wprowadzać, dotyczyłoby jakiegoś jednego przedmiotu, czyli jakiejś warstwy umiejętności, na przykład społecznych, komunikacyjnych, dotyczących relacji, dotyczących, nie wiem, pracy z pacjentem. No, to mogłyby być różne rzeczy. Czy też inaczej zupełnie dotyczy jakichś konkretnych elementów i standardów w obrębie dyscypliny. Warto się zdecydować co i nie robić wszystkiego od razu, bo portfolio, które dotyczy wszystkiego, jest bardzo trudne. W szkole edukacji takie właśnie jest. Ono dotyczy wszystkich przedmiotów, a jest ich chyba 8 czy 10 prowadzonych przez te 3 semestry i to jest dużo większe wyzwanie. Uwaga, wcale nie dla studentów, tylko dla kadry. Widzę, że niektórzy kiwają głowami, mają rację. To, ile godzin kadra spędza ze sobą, żeby taką rzecz omówić, najpierw przygotować, najpierw określić te oczekiwania, zweryfikować standardy. Ja nie mówię o takich standardach państwowych, bo one też oczywiście tam są, ale na te standardy, które obowiązują w kształceniu nauczycieli, te państwowe, zostały nałożone standardy ułożone wspólnie przez kadrę. Czyli takie wymyślenie, o co nam chodzi, w którym momencie my uznajemy, że człowiek jest do czegoś gotowy. One w gruncie rzeczy są i prostsze, i trudniejsze, bo prostsze są o tyle, że pomijają wszystkie rzeczy, które zaczynają się i kończą na słowach i deklaracjach, a zawierają dużo więcej konkretów, ale w związku z tym są trudniejsze do wymyślenia, bo te konkrety, dążenie do tego, a naprawdę to o co ci chodzi, a naprawdę jaki ma być ten nauczyciel, a naprawdę co on ma umieć zrobić w konkretnej sytuacji. Jak do tego dochodzimy, to te opisy się robią bardziej wypełnione treścią. Czyli tak, dokumentowanie to jest oczywiste, wymiana informacji w zespole studentów, mówiłam o tym, no i wymiana informacji w zespole wykładowców. Całe planowanie wszystkich kursów odbywa się w zespole, który ze sobą współpracuje. Czyli jakby cała kadra, która liczy ponad 20 osób akurat w tej jednostce, wiele godzin pracowała najpierw nad tym, żeby opracować owe standardy i format portfolio, a potem także już pracuje z każdym ze studentów z myślą o tym, że ten fragment wiedzy, czy też tego zasobu wiedzy profesjonalnej będzie miał w tym portfolio odbicie.
A na koniec, proszę Państwa, wszystkie portfolia są oceniane przez całą kadrę. Czyli na koniec wszyscy widzą, co ich studenci zrobili razem. No to są właśnie owe ostrzeżenia, o których obiecałam, że powiem, ale rzecz jest świetna. Czyli tak, zakładano prosto, właściwie 3 punkty. Narzędzie do uczenia się studentów jako takich, narzędzie kształcenia postaw, od takich najprostszych, owa systematyczność, refleksyjność, gotowość do wymiany. W tej szkole w zasadzie nie ma takiego problemu, że ktoś komuś nie da czegoś ciekawego, co znalazł. Ktoś na przykład opracował ciekawy scenariusz zajęć, bo to są, pamiętajmy, nauczyciele. To oczywiście, jeżeli on wyszedł, ktoś go pochwalił, to natychmiast każda osoba, która czyta to w portfolio, może to sobie wziąć dla siebie. Taka jest umowa między studentami. Oni ze sobą pracują. To jest takie formalne ściąganie. Powiedz mi, jak to zrobić? No kazali mi wprowadzić to i to na lekcjach, ale ja w ogóle nie mam pojęcia. No to pokazuję. Ja robiłem to tydzień temu i u mnie tak wyszło. Możesz to zmodyfikować, zapisz. I uwaga, w portfolio tego drugiego studenta znajduje się uwaga. Pomysł zaczerpnąłem od. W mojej klasie, czy z moimi uczniami, w moim liceum to zadziałało jeszcze lepiej. Ponieważ co się zdarzyło. Albo zadziałało gorzej. Oceny i samooceny efektywności uczenia się. No właśnie, to tu się cały czas przewija, ta autonomizacja. To znaczy to, że rzeczywiście każdy czuje się odpowiedzialny za to, co sam zrobił i co z tego wynika. No i oczywiście stawiano sobie wiele pytań i takie pytania też postawiłyśmy z Kingą Białek, robiąc to badanie, czyli czy studenci wiedzieli, po co się uczą? To tutaj się dzisiaj i wczoraj na sesji pojawiało wielokrotnie. Czy studenci wiedzą, co chcą osiągnąć? Nie tak generalnie, no bo każdy z nich przyjeżdża tu z marzeniami, chce być lekarzem. Ale to jest trochę za mało konkretne i to na tym nie można budować porządnej roboty. Czyli czy studenci dobrze wiedzą o celach prowadzonych zajęć i prowadzenia portfolio? Pytanie, jak widać w tych portfolio współpracę kadry? Czy rzeczywiście studenci zostawiają ślady z działań poszczególnych nauczycieli? Tam nie chodzi o nazwiska, tylko czy widać, że na przykład, nie wiem, zajęcia, które dotyczyły budowania atmosfery w klasie albo uczenia dodawania, czy wszystko jedno, co by to nie było, czy ma tam ślad, czy w jakiś sposób widać ten związek? Na ile student w tym portfolio udowadnia, że to, co robi, idzie w kierunku wypełnienia standardów. W tej szkole właśnie powstały te standardy, o których mówiłam. One w skrócie są nazywane NSR, czyli Nauczycielskie Standardy Rozwoju. Dlaczego tak się nazywają? Dlaczego rozwoju? Bo to nie są standardy, które po wyjściu ze szkoły będą w całości wypełnione. Po wyjściu ze szkoły na różnych poziomach standard jest wykonany, no musi być na tym podstawowym poziomie. Tam jest taki podstawowy, oczekiwany poziom. Ale potem są te poziomy wyższe, których studenci dotykają, ale potem idą z tym do swojej pracy, do swojej szkoły, w której stają się nauczycielami i wchodzą na te poziomy wyższe. Czy badałyśmy także przebieg pracy studenta nad portfolio, na ile to było systematyczne i czy było widać. Oczywiście sprawdzałyśmy zawartość zbiorów, czyli co znalazło ślad. Analizowane były kryteria oceny tych portfolio, które się zmieniały co roku. Bo zaczynaliśmy od tego, że chcieliśmy, żeby było dużo, żeby było ciekawie, żeby była refleksja, uwaga, nieokreślona, tak jak powiedziałam, także niektórzy poprzestawali, że to było w porządku, a tam to było nędzne. To tak było na początku i był też ważny aspekt, chociaż niektórzy go trochę lekceważą, to znaczy sama elegancja tego portfolio, nie wiem jak to powiedzieć. To, czy tam jest ładnie, czy tam jest porządnie, czy tam są całe zdania, czy to można pokazać sobie nawzajem. To właśnie bardzo pomagało, bo jeżeli ktoś dostawał portfolio kolegi, którego nie rozumiał, bo tam był ogromny bałagan, no to dostawał szybko radę, słuchaj, popraw to.
tak, to nie może być, bo to nie jest jasne. Czyli również taki porządek i systematyczność w pracy. Może to nieważne, chociaż śmiem wątpić w zawodzie lekarza, w zawodzie nauczyciela to jest rzecz fundamentalna. Oczywiście żartuję, myślę, że w większości zawodów to jest, może poza pewnymi artystami, którzy lubią i z bałaganu dopiero im nowe pomysły rosną. W wielu profesjach jednak taka umiejętność systematycznej i porządnej pracy się liczy. Personalizacja, to bardzo lubię, ponieważ my zostawiliśmy w tej szkole edukacji studentom wolność jeżeli chodzi o samą oprawę, jaką ma to portfolio. Oni bardzo to zresztą lubili, czyli były tam i zdjęcia, i nagrania filmów, i ich własne wypowiedzi, które nagrywali zamiast, nie pisali, nie mam czasu. Teraz taki świat. Siadali przed swoim komputerem i komentowali swój dzień według tej idei pliniuszowej historii naturalnej nulla dies sine linea. No to oni codziennie siadali i pisali, czego nowego i ważnego się nauczyli. Co dzisiaj zaobserwowałem na lekcji albo w klinice. Dlaczego nie? Co chcę zabrać ze sobą jako to doświadczenie, kiedy pójdę o krok dalej. I albo to nagrywali, albo o tym pisali, albo to rysowali, albo robili dokumentację zdjęciową. No różne rzeczy tam się pojawiały. No i późniejsze wykorzystanie. W przypadku nauczycieli absolutnie oczywiste. Większość naszych studentów ze swoim portfolio wędruje, uwaga, najpierw do dyrektora szkoły. Co prawda teraz to już nikt nie ma trudności ze znalezieniem pracy w edukacji. Przeciwnie, mamy kolejkę dyrektorów szkół, którzy chcą zatrudniać naszych nauczycieli. Naprawdę mamy listę w Warszawie szkół, które marzą o tym, żeby im przysłać matematyka czy polonistę, który przyjdzie i zechce tam uczyć. Ale jak zaczynali 6 lat temu, to jeszcze tak źle nie było i rzeczywiście te pierwsze portfolia, takie trochę nieudolne, a wtedy były jeszcze papierowe, teraz mamy już wyłącznie elektroniczne. Po prostu to była taka gruba teka, taki segregator, z którym studentka biegł do wymarzonej szkoły, dobrego liceum w Warszawie i pokazywał. I na ogół po otwarciu tej teczki, jak tam było napisane, jak sobie wyobraża swój zawód, pracę i ile zgromadził świetnych materiałów, to dyrektor szkoły już reszty kolejki nie przepytywał. Naprawdę takie zdarzenie było, że tam kilka osób przyszło na rozmowę. Po rozmowie z naszą studentką dyrektor powiedział, że dziękuję, już mamy nauczycielkę. Późniejsze wykorzystanie, to chcę powiedzieć, że to nie tylko ten moment poszukiwania pracy, ale także ten moment później, kiedy student już staje się profesjonalnym nauczycielem i robi rzeczy podobne. I daje mu to dużo przyjemności i satysfakcji, bo utrzymujemy z nimi kontakty, oni mają opiekę tutora i mentora w czasie studiów, ale później również grupy współpracy. Każdy rocznik taką grupę zawiązuje i też ma swojego opiekuna w szkole edukacji, z którym się spotykają i sprawdzają, jak im idzie. I rozmawiają o swoich różnych problemach. I oni także z nawyku przynoszą te portfolia i pokazują, co ciekawego zrobili w ostatnim roku w szkole. Tu jest taka pokazana ewolucja, jak przez 6 lat to portfolio od takich właśnie trochę guzów i potknięć przechodziło na poziom lepszy, wyższy. Od samodzielnej pracy, kiedy na początku powiedziano studentom, róbcie to portfolio, no to będzie mniej więcej to i to, macie takie standardy, dopasujcie i zróbcie. Potem rzeczywiście kadra mocniej zaczęła pracować ze sobą i także ze studentami, żeby im wytłumaczyć, o co tu chodzi. Od portfolio dokumentacyjnego do refleksyjnego. Te pierwsze portfolia to były naprawdę takie trochę jak, nie wiem co, portfolio modelki z ładnymi zdjęciami albo nauczyciela, który ubiega się o wyższy stopień zawodowy i znosi zaświadczenia z kursów, które odbył, czyli taki zbiór papierków różnych. To w ogóle nic nie warte. To znaczy naprawdę, to nikogo jakoś specjalnie nie rozwijało, więc to szybko, naprawdę po pierwszym roku odeszliśmy od takiego portfolio zbioru papierków, bo już nie mówię o tym, że nie było żadnej satysfakcji z czytania tego. Więc, a chcieliśmy tam coś znaleźć ciekawego. No i potem uczyliśmy tej refleksji, naprawdę poświęcaliśmy na to na różnych przedmiotach dużo czasu. Kiedy nawet jak były zajęcia na historii, no to tak było, ale dlaczego tak było i co sądzisz, jak to powiesz uczniom,
czego oczekujesz, jak oni zareagują na to, co ty im powiesz, co się może zdarzyć, sprawdź to, bo tam rzeczywiście było to kolboskie doświadczenie. Ci studenci rano od 8 do 12 są w szkołach, klinikach i od 13 do 18 są w szkole edukacji. Także mają godzinę na obiad, a tak to cały dzień pracują przez 4 dni w tygodniu. Piątek jest trochę lepszy, bo właśnie spotykają się wszyscy razem, żeby jakieś rzeczy przedyskutować. No i oczywiście dostają stypendium. Oni nie mogą pracować, bo nie mają kiedy. To znaczy pracują w tych szkołach oczywiście, ale to jest praca w szkołach klinicznych, a nie tych, których ewentualnie albo już byli zatrudnieni, albo będą zatrudnieni. To jest zupełnie co innego. No i wreszcie od papierowego do elektronicznego, tego nie muszę tłumaczyć, choć mam takie trochę czasami sentymentalne wspomnienia z papierowych pierwszych portfolio, ale nie w Szkole Edukacji, tylko na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, bo tam studenci właśnie często są artystami. To znaczy tam jest bardzo wiele osób z takimi skłonnościami do twórczego myślenia i nigdy w życiu nie zapomnę, jak jedno z portfolio, które trafiło ku przerażeniu dziekanatu, bo zbieraliśmy i archiwizowaliśmy, ale nie było takich jednakowych teczek i jeden student wymyślił, że zrobi taką szafę. I przyniósł wielką kartonową szafę posklejaną z pudełek. Te pudełka miały hasła i tematy i tam były jego doświadczenia z tych różnych rzeczy, a nawet były pendrive'y z jakimiś nagraniami filmów czy muzyki i on taką szafę postawił w dziekanacie. No, musieliśmy poprosić, żeby później ją zabrał, bo żal było wyrzucić. Ale rzeczywiście oni się próbowali wyżyć także w taki sposób artystyczny, że było to różne, ciekawe, na pewno wzbudziło ogromne zainteresowanie. To portfolio prawie wszyscy studenci, nawet starszych lat, oglądali z zapałem. No i tutaj są różne typy portfolia i taka kategoryzacja trochę na podstawie literatury. Można zrobić portfolio, w którym głównie nam chodzi o to, żeby sprawdzić, co ludzie zrobili, co studenci umieją. Można zrobić portfolio, w którym się prezentuje te najlepsze wyniki, osiągnięcia, żeby pokazać, że ktoś się w czymś wyróżnia. Może być takie portfolio, w którym pokazujemy progres i głównie na tym się skupiamy, żeby była taka szansa, że widoczny jest wyraźnie rozwój. Może być takie portfolio, które właśnie jest mocno ukierunkowane na te idee refleksji i konstruktywizmu. No i może być portfolio hybrydowe, które łączy jedną lub więcej z tych funkcji i to w Szkole Edukacji, co udowodniłyśmy w czasie naszych badań, jest bardzo pomieszanym portfolio hybrydowym, łączącym wiele spośród tych haseł. Co sprzyja? Dobre przygotowanie uczestników i to obu stron, i kadry, i studentów. Wszyscy muszą wiedzieć, że chcą i wiedzą, o co chodzi. Stwarzanie warunków do refleksji, czyli nie wpychanie ludziom za dużo naraz, bo refleksja potrzebuje czasu. Trochę z panią profesor o tym mówiłyśmy, że tutaj trzeba by na pewno poszukać takiej przestrzeni w dniu studenta, żeby on się mógł namyślić. Bo inaczej to biegnie galopem, a uczenie się w galopie jest trudniejsze niż wtedy, kiedy po prostu idziemy dosyć szybkim krokiem. Nie to, żeby tak zwalniać, ale jednak nie galopując. Opracowanie kryteriów oceny portfolio, ale też kryteriów przede wszystkim, bo ocena portfolio jest wtórna, przede wszystkim kryteriów, których oczekujemy, tych standardów, których spełnienia oczekujemy ze względu na program studiów. Skonceptualizowanie portfolio z myślą o celu, czyli po co je robimy. Przepraszam, jeszcze nie... Przestrzeń na samodzielność. No i ostatni punkt, który okazał się ważniejszy niż mi się wydawało. Bo pierwsze lata pracy z portfolio elektronicznym to były także potyczki ze sprzętem, a właściwie z narzędziem, którym te portfolia były lokowane. I wielu studentów i jeszcze więcej wykładowców miało z tym poważny kłopot, że nie wiedzieli, jak to włożyć, ciągle im jakiś film się nie zamieszczał, coś było niewyraźne, coś nie tak. Więc to także ważne.
Co utrudnia? Brak zaangażowania, to oczywiste. Niedostatek akademickich umiejętności, czyli wtedy, kiedy nie wiedzą, co mają umieć i tego nie umieją, więc jak mają to dokumentować? To się wtedy w ogóle nie da. Niezrozumienia kryteriów oceny samego portfolio, czyli które portfolio jest dobre, a które złe. My sobie z tym łatwo poradziliśmy, ponieważ portfolio zostały w otwartym dostępie i studenci następnego rocznika mogą zaglądać do tych portfolio starszego rocznika. Oni się bardzo stresowali, bo tak, albo będą ściągać, no ale to się tak nie da za bardzo, bo każdy musi to przełożyć na własne doświadczenia. Więc ściągali rzeczywiście takie ramy, to rzeczywiście było widać, że próbują podpatrzeć te lepsze rozwiązania. Niejasny cel, zbyt dokładne wytyczne, że tu na przykład musi być, nie wiem, 1000 znaków o, 3000 znaków o, albo w drugą stronę, że tam jest do, a gdzie indziej jest minimum. Ja ostatnio wypełniałam taki kwestionariusz oceny z właśnie jakiegoś projektu, gdzie ciągle były te minimalne granice, dosyć wysokie. No jako filolog to nie mam specjalnych trudności. Wymyślałam jakieś słowa, dodatkowe przydawki, parę więcej przydawek i już wypełniały mi się te linijki, ubywało i już mam tyle znaków, ile kazali. Ale ten mój tekst nie był ani trochę mądrzejszy niż ten pierwszy. Nawet powiedziałabym, że komuś, kto będzie to czytał, zajmie więcej czasu, więc to strata tego czasu po obu stronach. Więc wymyślenie tak, żeby to było też właśnie dosyć dokładne. No i trudności z obsługą z narzędzia. No i teraz już zmierzam do tego, co jest może najbardziej praktyczne z Państwa perspektywy. Co na początku? Przed rozpoczęciem. Porozmawianie i przedyskutowanie idei portfolio. Co my chcemy osiągnąć i w związku z tym, jakie portfolio jest nam potrzebne. Powiązanie, mocne powiązanie z samym kształceniem, z programem studiów. I albo wybór jakiejś części tego programu, albo jeśli wszystko, to co z tych programów jednostkowych, pojedynczych do portfolio powinno trafić. No i opracowanie kryteriów oceny i powiedzenie tego studentom od razu, za jakie portfolio mogą być na koniec ocenieni. Zresztą portfolio ma swój los. Na początku jest portfolio bardzo prywatnym. Potem wchodzi na taki etap uczenia się wspólnego, czyli studenci razem pracują. A na końcu ten autor własnego portfolio robi tam porządek, jak mówimy, uślicznia je i przekazuje do oceny końcowej wykładowcom, nauczycielom. To jest ostatni etap. Podczas nauki uczenie refleksji. Co to znaczy refleksja w mojej dyscyplinie, w moim kawałku, którego uczę? Uczenie formułowania i zapisywania myśli. Proszę Państwa, jakie to jest trudne. Nawet jak uczę tego nauczycieli, to się okazuje niezwykle trudne. Oni się tak bronią, no, nie potrafią dzisiaj. To jest strasznie trudne, żeby ludzie usiedli i pomyśleli, co naprawdę chcą przekazać. I żeby to był komunikat jasny, krótki, treściwy. No to jest oczywiście bardzo ważne. Stosowanie strategii tak zwanych scaffolding. To jest coś, co w polskich szkołach i na uczelniach występuje rzadko, bo wymaga najważniejszej umiejętności nauczycielskiej, mianowicie umiejętności rozpoznawania, w którym miejscu mój student się zatrzymał, czego nie rozumie, gdzie popełnił błąd. To znaczy my z łatwością stwierdzamy, czego nie umie na końcu. Nie umiesz. Ale student ma prawo zadać pytanie, a powinien takie pytanie zadać, ale co? Co ja zrobiłem źle? Gdzie jest ten moment, kiedy się zatrzymałem? No i to jest właśnie o tyle taka jest wyższość nauczyciela akademickiego, szkolnego i każdego, kto uczy przedmiotu, a nie tylko zna przedmiot, że on umie to rozpoznać. I jak umie, to stawia rusztowanie, czyli do któregoś momentu określa ten cel poniżej, jak go osiągniesz, to wchodzisz wyżej, no czyli jak na rusztowaniu. Buduje rusztowanie wiedzy. Osłabienie napięcia pomiędzy indywidualnym rozwojem a wartościowaniem efektów. No tak, bo studenci się nie bardzo chcą przyznawać, że coś im nie wyszło, bo się boją, że na koniec będą za to źle ocenieni, na przykład.
Czyli z jednej strony mówimy, możesz się mylić, możesz popełniać błędy, pisz o tym, że się tutaj zmagałeś z jakimś problemem, ale jak to? Potem ja to oddam na ocenę, to portfolio i tam będzie napisane, że nie umiałem, nie lubię tego. Więc trzeba o tym też wiedzieć i uważać. No i autonomia, samodzielność i twórczość. Na zakończenie cała kadra ocenia u nas. Stworzenie warunków do współpracy studentów, czyli pierwszy oceniający to jest student, tylko to jest ocena koleżeńska, która się składa z etapu. To mi się w twoim portfolio podoba. U nas studenci piszą listy do kolegi. To mi się w twoim portfolio podoba. To bym zrobił inaczej, gdybym był na twoim miejscu. Bo tam wyjaśnia jakieś, podaje powody. Tego się nauczyłem z twojego portfolio. To jest najtrudniejsze. Czyli trzeba powiedzieć, że nie tylko mi się podoba, ale dzięki temu, co ty pokazałeś, mogę spróbować pomyśleć o takim i takim zagadnieniu. Bardzo trudne. Czyli dzielenie się wiedzą. Wykorzystanie portfolio w procesie zatrudnienia, to już mówiłam, i zachęcanie absolwentów do przeniesienia doświadczeń do przyszłej pracy. To jest cytat z portfolio. Przepraszam, on tak się tutaj rozrzucił, ale to chyba jakiś mój błąd techniczny i on tam tak nie zadziałał za bardzo. Czyli to, jak w portfolio jednej ze studentek znaleźliśmy coś takiego. Super nagroda. Uczestniczenie w tych studiach było nieustannym myśleniem o rozwoju. Czyli cały czas nastawiona byłam na to, że się uczę. A nie, że zaliczam, nie, że zdobywam dyplom, nie, że odczepcie się ode mnie, już jestem gotowa i idę w świat. Więc to jedna z tych mądrych refleksji. No a teraz to już dziękuję za uwagę. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. I mam trochę taką nadzieję, że przyda się coś. Może. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani profesor. Ja bardzo serdecznie dziękuję za ten wykład, bo on dał nam takie inne światło na to, że my powinniśmy, chociaż ja tu jako przedstawiciel, kierownik centrum w zasadzie egzaminacyjnego i testowego, to powinnam powiedzieć, że oceniamy bardzo skutecznie, ale myślę, że pani profesor wykład pokazał nam, że mamy inne światło na monitorowanie i ewaluację rozwoju studenta i tu to portfolio daje nam taką inną możliwość sprawdzania tego, gdzie ten student jest, a gdzie my chcemy, żeby on był, albo może inaczej, gdzie ten student chce sam być. I czy wie, gdzie jest, bo to też jest ważne przy portfolio. Także to myślę, bardzo serdecznie dziękuję, bo to taka największa wartość dodana tego pani profesor wykładu dzisiaj. Natomiast ja mam też taką refleksję i myślę, że to też wybrzmiało dzisiaj, że studentem u państwa był nauczyciel. I ja nie wiem, czy my jako uniwersytet też nie powinniśmy od tego zacząć, że tym naszym pierwszą grupą, którą powinniśmy uczyć, tego czasem nie powinni być jednak nauczyciele. Czy to pierwszy element, który pani profesor dzisiaj w swoim wykładzie miała odnośnie tego, że daliście państwo portfolio, proszę wypełniać. My na uczelni, wszyscy państwo pewnie wiecie, też mamy portfolio. Pani dziekan się tutaj uśmiecha, ale tak, mamy portfolio, też prosiliśmy studentów, żeby tam pewne elementy włożyli. Myślę, że dzisiaj ten wykład nam pokazał, że ten pierwszy GUS właśnie, tak, jesteśmy na tym samym etapie, ale to też tutaj gdzieś jest dla nas rozwojowe. Czy pani profesor uważa, że powinniśmy zacząć od studentów, czy powinniśmy zacząć od nauczycieli? Ja powiem tak, no, my mieliśmy taką dobrą sytuację, że właściwie mieliśmy nauczycieli i nauczycieli. Więc byli tacy nauczyciele i nauczyciele do kwadratu. No, państwo nie mogą powiedzieć, że mają lekarzy i lekarzy do kwadratu, tylko macie studentów medycyny i nauczycieli bycia lekarzem, więc troszkę inne są te grupy. I może nawet to będzie trudniejsze, żeby znaleźć, proszę siedzieć, żeby znaleźć takie porozumienie, żeby no właśnie zacząć od tego, od czego należy. Ale oczywiście, że dokąd sama kadra kształcąca nie zrozumie, o co chodzi i co chce osiągnąć przy pomocy tego portfolio, to wkładanie go studentom jest absolutnie nadmiarowe, bo oni tym bardziej nie zrozumieją. Czyli taki pomysł, że
pracują portfolio nauczyciele. Zresztą ja od razu się przyznam, że też miałam takie skojarzenia, że pewnie też, żeby jakoś awansować w zawodzie, także nauczyciela akademickiego, najprościej jest tam zbierać dowody, gdzie byłem. Na jakiej konferencji, no, na wszystkich konferencjach. Tutaj jakoś nikt mi nie dał żadnego zaświadczenia, ale chyba nie potrzebuję. Ale że to zbieramy, że to jest jakoś naszym celem, a przecież nie. Z każdej konferencji przywozimy co innego. Z jednej konferencji przywieziemy jakąś wiedzę organizacyjną, a z innej naprawdę jakiś bardzo ciekawy element któregoś wykładu, który aż nas pali i jesteśmy gotowi natychmiast to wypróbować. I wypróbować i zapisać, jak wyszło. Więc oczywiście zaczęcie od kadry jest chyba najlepszym pomysłem. Ja wiem z moich doświadczeń i z kontaktów ze szkołą edukacji, że oni nad samymi standardami, tymi nakładką na standardy państwowe pracowali około roku, intensywnie się spotykając na różnych imprezach wyjazdowych, źle to nazywam imprezach, warsztatach, seminariach, siedzieli naprawdę dzień i noc i się kłócili o wszystko, żeby uwspólnić tę samą ideę, co chcą robić, no a potem jakim narzędziem będą sterować. Znaczy, to jest taki ster w tej szkole. To naprawdę jest takie koło sterowe na statku, bo jak skręcają w portfolio, no to się zmieniają wszystkie przedmioty. Albo odwrotnie, jak ktoś wpadnie na pomysł, no i wpada czasami, że któryś przedmiot trzeba trochę przesterować, no to i portfolio musi się wtedy zmienić. Więc zaczynanie od kadry jest oczywiste, a potem podzielenie się tym entuzjazmem i tą ideą ze studentami. I oni muszą się razem z wami wtedy tym zachwycić, a jak się zachwycą, to próbować tak pracować. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie bardzo techniczne, organizacyjne. W jaki sposób wspierają Państwo studentów w przygotowywaniu takiego portfolio? Czy to są jakieś konkretne spotkania regularne, czy to jest jakaś metodyka? Ja powiedziałam o tych piątkach. To poniedziałek, wtorek, środa, czwartek wygląda tak. Rano szkoła, po południu szkoła edukacji. A piątki to u nas się nazywają seminarium integracyjne. I to są 2 godziny, w których studenci się spotykają ze sobą i z kimś z kadry i można o różnych rzeczach rozmawiać, w tym o portfolio najczęściej. Ale także indywidualnych. To są takie grupy do 20 osób, które siedzą razem i dyskutują sobie. Ale też muszę tu się przyznać, że każdy nasz student ma mentora i tutora. I oni też pracują z tym portfolio na co dzień. To wtedy już nawet nie raz w tygodniu, tylko ile razy potrzebujesz. Czyli właśnie wróciłeś z kapitalnej lekcji i chcesz o tym z kimś porozmawiać, no to oczywiste. To znaczy mentorami są nauczyciele szeregowi w szkołach, no u Państwa pewnie osoby, które pracują w klinikach, te, które nie są bezpośrednio w akademii czy na uniwersytecie, ale są na froncie i to jest ten mentor. A tutor jest jedną osobą z kadry, która ma do 10 studentów pod opieką i tutor ma w ogóle godziny tutorskie, które są rozpisane na spotkania z konkretnymi studentami. To technicznie tak wygląda. I wtedy to spotkanie jest obowiązkowe, zaczyna się od zwykłego co słychać, ale kończy się już na bardzo szczegółowych dyskusjach o elementach, które tam są wpisane. Proszę. Ja naprawdę chcę bardzo podziękować za ten wykład, pani profesor, bo to jest, ja nie wiem na ile pani profesor wie od pani rektor, że my w tej chwili w medycynie to głównie studentów mierzymy po prostu pod mikroskopem, ustalamy średnie, punkt odcięcia i gubimy w tym człowieka. Także to jest super i także też nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, czy pani rektor, czy pani profesor, ale też gratuluję tego pomysłu. Ja chcę powiedzieć, że ja też pracuję z portfolio, więc mam takie wspaniałe cytaty jak pani profesor, bo nasze portfolio jest podzielone na sekcje takie jak elementy programu, ale jest ta sekcja scalająca i w tej sekcji scalającej mamy takie stwierdzenie na przykład, które ja pamiętam, że po tym wszystkim wiem, że świata całego nie zmienię, ale w moim zakresie ten świat będę zmieniać, jeżeli siebie będę zmieniać, więc to się wtedy wie, po co się pracuje. Natomiast, proszę Państwa, ja uważam i takie są rozwiązania. To nie jest tak, że w medycynie nie istnieje portfolio refleksyjne. To jest doskonałe rozwiązanie na 6. rok. My nie bardzo wiemy zawsze, jak z 6. rokiem sobie poradzić. Portfolio jest doskonałym rozwiązaniem takie refleksyjne dla egzaminowania czy sprawdzania efektu kształcenia na 6. roku. Chcę jeszcze powiedzieć, przepraszam, ale to jest tyle rzeczy ciekawych.
Jest jeden problem z portfolio. Tak, dziękuję, że pani profesor za dużo nie mówiła o tym, jakie to jest skomplikowane. I proszę więcej nie mówić, dobrze? O tych mentorach, tutorach, bo musimy tak powoli przekazywać tą prawdę. Ale jest jedna rzecz, pani profesor mówiła o tym, że cenione są negatywne również refleksje, tylko w medycynie to jest bardzo trudne, bo negatywna refleksja może być przyznaniem się do błędu medycznego. I był straszny skandal w Wielkiej Brytanii, który wyszedł absolutnie poza ramy akademii, bo lekarka w ramach kształcenia podyplomowego, w ramach portfolio opisała swój błąd medyczny i z czego się nauczyła i tak dalej i straciła prawo wykonywania zawodu. I oni dotąd tego nie rozwiązali. Co właściwie trzeba było zrobić, kto gdzie popełnił błąd w tym portfolio, a tak na wesoło powiem, że polemizuję tylko z tym, że koniecznie musi akcja poprzedzać refleksję, bo może być też refleksja w czasie akcji, jak ktoś jest szybki, in action, a poza tym jak ktoś już się nauczy refleksji, to powinna ta refleksja poprzedzać kolejne zdarzenie. Oczywiście. Więc to jest takie, ale naprawdę bardzo się cieszę, że pani profesor o tym wszystkim nam powiedziała, bo musimy, i chyba Beata też masz rację, najpierw my się musimy jako nauczyciele wszyscy nauczyć, a to jest najlepszy sposób nauka przez nasze portfolio, także też super. Dziękuję bardzo. No tak, czyli przy pomocy, bardzo też dziękuję za ten głos, no i rzeczywiście ten błąd medyczny to może być pewien kłopot, zwłaszcza jak się tam ujawnia konkrety. To znaczy ja w ogóle myślę, bo w naszych portfolio tych nauczycielskich w zasadzie nie ma takich sytuacji, że ktoś wraca ze szkoły i mówi Jaś Kowalski albo jego mama Anna Kowalska to powiedziała i ja w związku z tym mam problem ze szkołą, numer jakiś tam, tylko opisuje się, można to opisać jako sytuację, która potencjalnie mogła z tego wyniknąć, wtedy jesteśmy troszkę spokojniejsi, że nie naruszamy niczyjej prywatności. Ale bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście action research i action reflection są bardzo ważne i to warto robić. Ważne, żeby potem po tej refleksji podjąć nowe działanie i to jest kluczowe. Właśnie kontynuując tę myśl, jak można to narzędzie wykorzystywać w rozwoju kadr medycznych, podczas konferencji AIMI w Glasgow było kilka firm, które prezentowało takie aplikacje i już od studentów i rezydentów dowiadywaliśmy się, że są szpitale, które wymagają tego narzędzia i głównie koncentrują się na takiej ocenie bieżącej przy działaniu medycznym. Oceniany jest zarówno supervisor, jak i ten kandydat na bycie rezydentem, czyli w naszych warunkach takim dobrym czasem byłby nie tylko 6. rok, ale też staż podyplomowy, ale to jest też ten nasze ograniczenie, nieustannie podnoszony temat braku kadr medycznych doprowadza do tego, że tak naprawdę u nas rekrutacja na specjalizację opiera się tylko i wyłącznie na tym systemie punktowym. W ogóle nie mamy tego humanistycznego kontekstu i to nierzadko prowadzi też do takich katastrof osobistych, osób, które trafiają do specjalizacji bez kompetencji miękkich, aby je kontynuować i wykonywać. Więc pytanie, czy pani profesor ma jakieś rozeznanie w jakichś aplikacjach, firmach, które są wiarygodnymi może dostawcami tego typu narzędzi? Nie mam. To znaczy właściwie zostawiamy to studentom. W którymś momencie była taka próba, żeby skorzystać z najpopularniejszych i najprostszych Google Sites. Nie reklamuję tu, bo to przez chwilę było, kiedy w Szkole Edukacji zdecydowano, że żeby sobie trochę ułatwić pracę i kadrze, która trochę mniej sprawnie wędrowała po tych zapisach przygotowywanych przez studentów w bardzo różny sposób, kiedy zostawiono im swobodę. To rzeczywiście trochę ułatwiło, bo zwłaszcza, że nawet były, tak jak w czasach papierowych, konkretne teczki dostawali. Potem się zastanawiano, czy trzeba w tych teczkach porobić przegródki, takie zakładki, kartki, jak to było papierowe. Czyli potem poszli w tę samą stronę przy użyciu narzędzia elektronicznego, ale w zasadzie zostawiono to, ponieważ fantazja studentów, ich taka gotowość do tego, żeby zrobić coś niekonwencjonalnie, żeby włożyć tam narzędzia interaktywne do porozumiewania się z kolegą. I ja nie znam takiego narzędzia, które by mogła tutaj na pewno polecić, bo to trochę zależy od tego,
co Państwo ustalą, że jest najważniejsze. Ja wiem, że w medycynie, znaczy w kształceniu medycznym portfolio ma długą, jeśli nie najdłuższą tradycję, bo jak na początku, właśnie tak jak powiedziałam, dobre kilkanaście lat temu zaczynano, to właśnie takim modelem były te portfolia medyczne, ale z dosyć mocnym rozszerzeniem w stronę właśnie takiej samodzielności, autentyczności, takiego całościowego oceniania, a nie tylko sprawności konkretnych, czyli takie odejście od właśnie mierzenia centymetrem, bo od tego, jak zmierzymy swój kwiatek, to wiemy, że urósł w tyle, ale nie wiemy, właściwie nie pomogliśmy mu, nie wiemy, jak mu pomóc, żeby rósł jeszcze trochę więcej, albo żeby powiedzieć, słuchaj, ty się zajmij czym innym, nie rób tego, bo nie urośniesz. Może coś innego będziesz robił, tak, nie zakwitniesz właśnie, w tym zawodzie nie zakwitniesz. No, przychodzi taki moment, że musimy takiej odpowiedzi udzielić, zwłaszcza w przypadku takiego właśnie zawodu. Ja myślę, że zawód nauczyciela powinien być podobnie traktowany, choć chyba nie jest. Tam się dopuszcza do pracy ludzi często, którzy nie powinni się tam pojawić. No ale cóż, w każdym razie no, nie chcielibyśmy spotykać lekarzy, którym odpuszczono, bo coś tam zrobili, zmierzyliśmy i mniej więcej podrośli troszeczkę. A tutaj chodzi o takie całościowe ocenianie, rzeczywiście o to, żeby kształtować dobrego człowieka także, któremu powiemy, w których obszarach może się rozwijać, albo które on sam wybierze do rozwoju. Bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, bardzo ważnej. W każdym portfolio na początku jest indywidualny plan rozwoju. Także student trochę sam planuje, co będzie tam starał się włożyć. To potem wkłada zresztą nie zawsze to, bo coś się zadzieje inaczej, ale jest indywidualny plan rozwoju, który się oczywiście musi zgadzać ze standardami i jest omówiony z tym tutorem, przepraszam, miałam nie mówić, ale jest taki plan. No ale oczywiste, że tak. Oczywiste. Znaczy mentorzy, którzy pracują ze studentami w szkołach, to kiedyś byli tak zwani opiekunowie praktyk czy coś takiego, to oni raczej pracują pro bono w większości. Oni mają po prostu człowieka, z którym razem przygotowują lekcje. To im nie dokłada strasznie dużo czasu, raczej wymaga od nich pewnej intelektualnej sprawności, wrażliwości, umiejętności komunikacyjnych. Natomiast tutorzy, którzy rzeczywiście ileś godzin konkretnych są ze studentami, mają to wliczone do swojego zawodowego pensum. Tak jest. Mogę jako ad vocem komentarz. U nas w Poznaniu też mają, jakby nasi na medycynie opiekują się grupą trochę większą niż 10 osób, ale mają to wkalkulowane też w pensum. Też poszliśmy w tą stronę. Tak, to jakieś takie elementy wprowadzamy. Jest u nas tutoring, zdajemy sobie sprawę, że feedback jest niezmiernie ważny. Zdajemy sobie sprawę, że studenci często przychodząc do nas po tym kształceniu w szkole podstawowej, w liceum, ciągle chcą być nauczani i wiemy, że musimy nad nimi pracować, żeby przestawić ich na system uczcie się, my pomożemy, będziemy koordynować i takie narzędzie z pewnością jest idealne do tego, żeby takie przestawienie wajchi nastąpiło, ale to my też nauczyciele musimy najpierw zrobić wielką pracę, odejść od tych slajdów, od materiałów, od różnych rzeczy, skupić się na bardziej takich właśnie przemyślanych metodach. Mamy też swoje ograniczenia, o których musimy pamiętać i te wszystkie rady pani profesor uwzględnić. 500 studentów na roku, dyżury nauczycieli, niedobory kadry. Jeśli ktoś podejmie się takiego wyzwania, to jest wielka odpowiedzialność. Ale z drugiej strony nasi studenci są chyba gotowi, dlatego że oni są wręcz elementem ich życia, już w tej chwili na bieżąco komentowanie w różnych mediach. To jest narzędzie, z którymi oni są nabyci i moglibyśmy te ich umiejętności i ten czas, który potrafią spędzać przy telefonach właśnie na takie refleksyjne elementy związane z edukacją wykorzystać, a do tej pory, o ile właśnie nauczamy i sprawdzamy, wydaje się efektywnie, ale czy my korzystamy z tego, co na przykład centrum egzaminacyjne potrafi nam dać, tak? Że to pytanie było źle skonstruowane,
skonstruowane, że te efekty były źle pewnie jakoś przygotowane, skoro tylu studentów coś tam źle napisało w jakimś odsetku. Praca ogromna do wykonania, ale z pewnością narzędzie niezmiernie cenne. Proszę Państwa, ja wiem, że temat moglibyśmy pociągnąć jeszcze dłużej. My też, bo to ci, którzy są tu na sali, to wiem, że to jest element ich pasji zawodowej. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za pasjonujące przedstawienie tego narzędzia, które chcielibyśmy, ale wiemy, jakie mamy możliwości, ale myślę, że jesteśmy właśnie na takiej drodze, gdzie staramy się chociaż elementy tego wprowadzać i wykorzystywać krok po kroku. Jesteśmy wytrwali. Coś stworzymy wspólnie. Ja tak w tej chwili na gorąco sobie wymyśliłam, a może ocena okresowa nauczycieli akademickich z naszej punktozy powinna przejść na tego typu narzędzie. Byłem i czego się nauczyłem i jak to wprowadziłem i jakie mam efekty. Może tak to zróbmy i wtedy ten pierwszy krok, czyli przygotowanie nauczycieli, właśnie tak zrealizujmy. Bardzo serdecznie dziękujemy za wykład, za tę sesję. Oddaję głos organizatorom, bo to chyba jest czas na podsumowanie. Bardzo dziękuję za wspaniałą dyskusję. Szanowni Państwo, i to już jest koniec naszej dwudniowej konferencji. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Ja dziękuję wszystkim prelegentom, wspaniałe wykłady, wszystkim moderatorom dyskusji. Ja myślę, że Państwo, tak jak i ja, wychodzimy z tej sali z głową pełną pomysłów, pełną refleksji i pomysłów na przyszłość. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za te 2 wspaniałe dni i zapraszam jeszcze na lunch wszystkich. Bardzo dziękuję.